Nad se ne sliši že non-stop. Nad se ne sliši non-stop že. Nice, super. Hvala, Borček, da si povedal. Jaz se pogovarjam sam fucking sabo. Oh my days. Yo, chat. Kako ste? Oh my god. Kako noben ne pove, da sem mutan. Kaj je to, klepet? Kar resetira se mi na kar neki. Kar ugasna se, unselecta se mikrofon. Tam pod audio. Zakaj to, ne vem. Alo? Alo? Si videl? Ne vem, če je to res, ampak sem videl, Valorant je fully kopija v Shadow Daggerju. Da je kaj? Valorant je fully kopija v Shadow Daggerju. Ja, da je počela, ne? Glej. Ko iste animation. Oh my. Čakaj, sekunda, chat. What the fuck? Ha! Poglej tako naproti koncu, 1:20. Push the daggers. Ej, nice. Identično seveda. Animation, ne? Ja, vidim, ja. Samo da so Nice. Yo, Kabuki, yo, chat. Chat, zanima me, prej sem rekel, če bi kdo, če bi bilo v redu, da bi pol, ko bo LAN v Nemčiji, ko ima Fortnite LAN, Grand Finale, če bi kdo gledal, če bi streamal, pač da bi gledali njihov stream. Ker je dosti zanimivo, ker so najboljši playeri in vsi igrajo. Najboljši playeri in OC playeri. Alright. Bro, desync. Da na Avstraliji zmagaš FNCS, finale dobiš toliko denarja, ker če na Evropi zmagaš en Div Cup. By the way. Lahko? Okej, okej. Borček, jaz sem zelo dobra. Tako, alo, Roker, če tako, na kontrolerju, lahko tako ležiš in igraš turnirju. Ne vem, zakaj to mene sprašuješ. Ne vem. Sam po moje, ne vem. To mene tudi zanima drugače. Tako da si na pojsli, igraš. Tu imaš kot televizijo. Full box, full box! Herci. Predstavljaj si. Ta je bila kar crazy. Kaj Borček, nekaj spamat, low key. Brat. Oh my days. Yo, Kabuki crashing out. No man. Kabuki se v redu. Čata, gre kdo 1-1. Pas. Nice, daj me. Joge ne bo tega zmaga, ni šans. Vsaj mi je. Na ena. Ja, Borček, bomo, ja. Bom gledal LAN.
Čez 20 minut je, tako da zdaj lahko igramo one. Če si bi kdo upal. Yo, double aim, klepet. Ej, kabuk je sorry, bro. Fuck Sloveniš. Diga. Slovenčina je za brez veze preveč komplicirana. Oh my god. Zakaj naenkrat sam ko server začel delati? Nevermind, vzamem nazaj. Bro, kako lahko Fortnite server kdaj začne tako dobro delati, pa... Veš kaj je fora? Mislim, da oni nimajo tako svojih serverov. Oni tako rentajo server, vse tudi drugi to delajo, samo drugi je to na drug način. Glavno serveri so neki manj slabši. Jo. Jo. Borček, ne spamat, brat. Oh my god, vidite, zdaj delajo server čist fuck, glej, zdaj izgleda, wow, glej zdaj. Pač, chat, ne mi reči, da to isto, kot prej, ker ne moram bidlat. Ne znam. I'm crazy. Even crazy. Oh, schnitzel. Cheat law. Kapet, koliko cen imate še do konca leta? GG, okay. GG's. Čakaj. Jogi, noob. Hecam se, Jogi. GG. GG, brat. A še kdorkoli drug hoče iti 1v1? Jogi, unlucky, bro. Unlucky, nažalost sem streamal. Zdaj so vsi to videli. Vsi. Cela Slovenija. Unlucky, nažalost. Nažalost, zdaj sem te dobil, ne? Okej, chat, nekdo ne se joina, 1v1. Brat Borčuk, niste sploh še začel. Si bom gledal. Brat, calm down, calm down. What the hell is mine? First shot accuracy be like. Ok, zdaj vreda. Chata nobena igra. Kabuki pride 1v1. Nobeni sploh ne igrici, brat. Chat 1v1 me, please. Če me zmagate, vam dam 2 evra. Alright. Chat, no icebreaker pickaxe, mam. Takrat zadnjič, ko sem igral skin cup, sem na koncu dobil skin.
Sploh ne vem kako. Čak, sam sekunda. A sem jaz dobil. Zakaj nisem tega zadev? First try. No way, bro. Kaj izdelam? What is this, man? Je da zdaj spet dela dobro server. To mora biti rage bait. Lovely chop. Daj me. Crazy. Kako brata to hit strela šagan? Ja. Lega. Yo, Gapi. Bro, he's late to the stream. Get some, sir. $200s. That like crazy. Two flipping 100. Two flipping 100. Oma. $200, bit 3, we won. Just like that, man. Yeah, no. Nope. We're bagging it. Unlucky. Brochacho chip. Oh my. Bora tali combo je lucky preveč clean. Bomboklat! 200? Bombardinje kak.
okej, konc. No man. Ah! Man! Lega. Ja. Peterbot, my bad, bro. My bad. Nice, kar padam. Boček ob 6 je, prvi game. A ti uspe zračunat? Oh moj bog. Goat never fails. Ne. Zur. Yes? A misliš, da mi rata zmagati 1-1 Peterbota? Ne? Parkrat, ne tako, da ga prav zmagaš, da ga ubiješ. Ja, ja. No, shit da mi. Kaj si ti tu mene sprašuješ? Moj da Ko? viva. Ja, bar, čez 10 minut. Ja, sorry, bro. Box! Po moj bi ga zmagal, ne bom lagal. GG Sandro, brat. Top 10 respect moments. Bro je goat. Sam spremen si ime na Fortniteu. Brba 0-11 imeno, sam kot da si neko tough ime. Prav je 0-10. Kaj? Kaj si rekel? Hecam se. Hecam se. Kaj si sploh rekel? To je 0-10, mu govori. Klip. 200, bro. Wildcard clubs. Fuck. Andro, ime na Fortniteu se moraš spremeniti. Tako tvoje ime izgleda, kada je ime iz 2.20. Ne, spet ta goat yogi, brat. Drugač, glede igrice pa se moraš malo movement poboljšati. Kaj sem to dobil? Če te je tam wrapped off. Laš. Koliko pa si, Sandra? Zakaj imaš 0-10 v imena? Ne 0-10. Pač 0-11. To tako ti daj minus ara. Oh ma... Jog je bil skoraj umorjen. Skoraj so rabili klicat policija. Oh my days. Skoraj sem ga asasiniral, bro. What the fuck. Hunter? Hunter? Ne. Gapi, kjer rating si ti? Tam tako, hočem vprašat. Oh, fuck. Lega.
ja, Andro, okej. Alright. Ma ne. 11, kao. Alright. Moraš se dati neko tako top, pa klicaj. S presledkom, pa tako. Zgleda professional. Da kaj enega nokaš, Kakšen zajebal. da se njegov teammate boji. Trust. 2-12. Holy flip. 2-12. Oh, we're nothing like... Do we let that slide or no? Do we let that slide? Dva 13. That's crazy. Dva 13 je dobro se na crazy. Kako sem zabit. Aj. Ta-ta-ta-ta. They're not like us. They're not like us. Yo, Timmy, brat, kako si? Čez 3 minute je LAN. Tako da bomo verjetno uno gledali, malo, vsaj, kako igrajo igralci, ker tole je tako najbolj zanimiv turnir vsak let. Tako da ne vem, zakaj ga ne bi gledali. Ali se strinjamo, chat? Okay. Yo, kaj zberemo, chata? Wow, fucking right, bro. No, man. Shark ima to kavre. Low key. Chata, mislite, da bo Shark dobro ali slabo igral, glede na to, da je prvi njegov LAN? Aaaa! O, kako si me debel. Oj, kako si debel. Alright. To bo ta... Holy schnitzel. Oh my days. Tale runda je bila kar zvele kriminalna. Zuro si pripravljen na Fortnite spectating. A me walkoute, oh my god. Chat, chill. Gremo zdaj to gledat. Oh my days, walkouts. Zure, gledaš me skinše? Ja, Da gledaj. glej. Oh, schnitzel. Chato, da imam pržgan handcam ali ne? Ja ali ne, napište v chat. Ja, ne vem. Kdo bi to gledal? Ne vem. Ja, Andro, of course. Brat, dobro, kaj ta dva kle delata? Nočem biti nesramen sam. Ej, Zur, Exotic igra proti tem. Pač, are we that ass? Čakaj, ne smem reči. Yo, taj, kako si? Chat, like the stream. Čez 1 minuto zdaj bi rabil biti skoraj že game. No, da sem jaz zamudil vse walkoute. Yeah, Middle East is improving and we're ready to compete against the world and be in the top of the world.
I can't wait to see you try. Okay, now Germany. I think Levin has got a treat for you. Ja, taj. Se ne igra 10 ur, če bi bil Klej spal 12 ur, da bi se najbolj naspal za turnir. Če pa Klej tako ne gre spat, pol pa si retard. Zur. A bi ti Klej igral sploh kaj pred kapom? Jaz bi tako igral čist malo, pa sam strete tako delo. Pa spal bi 15 ur, ker še nikoli v življenju nisem. Pač tako, da nisi utrujen. Ne, ne. Ja, si. Pač do takrat, ko se zbudiš. Vse to verjetno težje dela. Tekle spijo do 13, do tako enih so spali po moje. Ne bom lagal enih. Mislim to, da psihologi v TS-u, ker vsak ima svojega psihologa. Jo, gapi neki. Bogi nova rejli. Nos rejli. Mislim, da so tako, da vedno morajo imeti isti sketch. Ta sama promo, ta promovira svojo one-one mapo med intervjujem. Lajkero majico ima še. Ne me se bavati. Brat je prišel po ta denar. Ne, ni. Brat je prišel po 2000 playerjev. Brat dobija največ enih zelo klele. Ne bom lagal. Kolega kurac. Ja, res. Brat je sam tam, da je čim večkrat na kameri z majico. Ta da ima tam klele drejska, da... Oh shit. Ledeni, mrzli, ja fan. Oh shit, aura farma. Jo, Gako, daj jaz mu gasnil handcam. Da se več vidi sploh skrina. Wait, say that again? What have you been working on the most going into this competition? Definitely our end game and our chemistry. And what was up with the end game? Kako si, Gako? Brat, hejo. Okay, so there's no To je ta any rapid. solo clutching. You're always going to be the two in the Oh, 2v1 crap. situation, Cold. Yes, sir. And who is your biggest competition here on land? Kaj je ta before lik we go? naredil, Who brat? have you got your eyes on? Ko igrajo samo pred Keep svojimi your eyes on starši, the desk. mogoče prijatelji. Kaj? I mean, Fortnite fam. How can you Is this not that? be hyped? Ja. Seeing this, I mean, all these players. Jo, Gapi, neki, brat, si sploh nima toliko masivnega nosa. No, redi. This is so insane. I mean, you heard Ni tako, videos skoraj coming plazo, out, getting hecam se. reaction from the Galko, jaz sem fans. odlična. It is Zdaj je first game Lana v Nemčiji. I mean, man, I feel like Professional as Fortnite. I kind of start to think back to the game, right? As I focus in on like having a good time, like wait a minute, the game feels like there's one thing that's super important. It's having a game plan. Yeah, absolutely, and it feels like everybody up there on the stage has a game plan because we Gapi, talk ne vem, about si the sem že qualification pozabil. process for this land. Oh my We- God, we talk 2 about plus how 2 everybody is had to place well to hard. get here, and I feel like it's kind of showing Way. in all of those interviews. Like it's just confidence after confidence after confidence. Oh But shit, speaking of Gapi. game plans, man, yeah, it Zato je pa definitely boljše goes Fortnite, always ne? when you do change up the format, right? We have Dej, a zelo Fortnite ti. format, but the lobby is never going to look the same in each and Zgolj every šala. situation these days. So I feel like in terms of preparation, right? Day one duos. A ni ta dvorana tako dosti mehna, iskreno. Because they have to No, just straight up koliko je to? prepare for 200 whatever ljudi, lobby no. they have set forth in front of them, where we can't really see those, you know, Ne, tako, ko gledaš nazaj, vidiš, da je toliko malo stolov, tako. Ni spet toliko. Ni pa toliko malo, no. Ni pa tako World Cup. Dude, they were 10th going into Sej so December, prazne. too. Po Parizu jih je bilo še več kot But that's on World the Ja, ja. back foot of Venno just doing all of that preparation Pariz in je bil between. actually We don't have the opportunity to do something like that here. It's interesting that you say that though, because at the same time you have duos already in the lower bracket just waiting to see who their 25 Brat, glej te kamere, ko imajo tle. As a reminder, the že top oni 25 streamer, do go to francoski. Sunday, but the bottom Dela 25 Kozi Antics play pa to. again tomorrow. There's already kind of Francoski. On ima več view, ja, on ima več viewerjev kot Kozi might be Antics. dropping, but it Decision, all no. depends on how today plays out. Un, ko ima ta, Or so many other duos Uh, we're seeing, I mean, un Janice tim, is ko ima looking prav. fantastic, and I mean, you guys heard him Kaj from tako a kot lot ta of Amar, people. sam da iz I mean, Francoske, Glenn got to Francije. talk to him, no, Un, and, you know, mate, there se mi is zdi. so much hype Pa in this Spectator. environment. I Gentlemate, ja. Znači, Gentlemates je španski tim. Tako e-sport španski tim, ima pa Francoze, ja. Meni se da je mate. CS so vsi Kaj španski. Spectator. Ko en istan gleda non-stop, pa se tako dere. Ololo! Nikov je.
feel like Ja, Se res. ja, all bro. small in situations On ima how- več how virov they kot need to Zentrix, feel prisežem, da ima. comfortable that they are going Kaj nima. to land first and have a big advantage because you know these players were kind of 18 virov. one single Ja, piece koliko ima of se, player dobro, each to kind 22 of kapa bring z with them on Bakken stage, streama. and almost every single one of them it feels like so van Nvidia sem gledal malo to the other game. Yeah, they have the drop. No, map, sigurno. they have it right in front Glej ga, of them. tamo hand warmer je na 31 stopinjah. Brat, jo, ha. Jogi, bolj nalič. Predstavljaj si, da imaš hand warmerje na 30 stopinjah. Dobro, se danes ni 30, ampak. A misliš, da se šejkajo klele? Ne, veš, no, moj se ne tako šejkajo, samo pa drugače počutim. No, šejkajo se ne, noben prav se ne šejka, sem še vse nervous. To je drugače. What the f... Yo! We are not letting that slide. Zura si videl. Daj poglej. Glej to. Glej to žensko. Čakaj. Kaj naj bi bilo? Chatom se to. Leo. What? Nice one, Fortnite, bro. Kaj je to? Ni šans. Oh crap, zdaj je vprašanje, kam kliks lenda. A lenda na Peterbota, tako kot govoriš že celo sezono, ali bo lenda na Tenija pa Sharka v Wonky Land? Vprašanje. Let's see. Shark Teni, pa kliks pa Higgs na kameri. Oh shit. Sem ni tako, da lenda Peterbot. Kliks je rekel, da bo lenda na Peterbota, že govori zdaj to eno celo sezono. Terms, it's now going to be under their own conditions, but we've also seen, we heard our analysts talk about it as well. In some of those practice games, Clicks and Higgs actually went back to Wonky Land, and we're seeing... Ja, Wonky Landata. No evo, minus 20 srđa. Kliks se je lagal, da bo lenda na Peterbota. Not gonna lie, Laura. Zakaj ima tak skin? Zakaj ima ta skin v finali? Kam pa... Cool, nek, shit. Mr. Savage. Ok, kaj? Ona floater drop imajo, da ga navije iz zraka, ok? Ok. Klik si govoril, da ve ta straj, da ona dva lendata na grad. Pa pol dublikijata. Teni, edin Slovenc Teni, Aura Farma klare. Včeraj je bil pošitan na temu templu, klegar. A si videl un klip na Twitterju? Brat, tako, najbolj se ga kravče za tako volom, ka sploh ni bil vol. Tako neka ograja na temu gradu, ne, on je tako kravčil in en tako bilda gor in ga tako totalno vidi celo njegovo glavo in on kar stoji primeru in misli, da ga ne videl ali nekaj. In sam tako primeru stoji in skoči in ga sam pampa v glavo, ker ga vidi. Dobesedno, ne vem kaj je glavno. Brat, alo gledamo Ospawn fajte. Flix je umrl, mi pa kle gledamo, kako fucking tale farma brik. Flix je umrl. Kaj? A je res? Ne, Flixi. Evo, čepi, kle. 2 kila ima dal, what? Yeah, they're already kind of searching where that actual elimination is. We want to know as well, it's actually going to be Flixi on top of the mountain. He did get down on Romero. You can see him battling in another 2v1 situation. He wins the fight. That wasn't just Ko je umrl, pa le od full damage umrl slučajno. Ok, ona dva sta dobila minigame. Kje je Shark? Kje je Shark? Na mainu je Teni. Shark je na templu komi. A double killata Tenija. Oh my god, double killata Tenija. Shark teče. Oh my days. Fajtajo se. Absolute cinema. Shit, da morajo imeti high grafike. Tako Ja. se ne vidi, prisežem. Vem. Zaradi teh rastlin pa to sploh ne vem, kaj se dogaja. Jaz gleda bo lepsko, trust, chill. Se ne zgleda, sem tako, to oni mislijo. Ok, ne vem, grifajo se zdale že za search in za heala in vse zgubljajo. Ampak očitno hočeta prestrašiti Tenija.
Pa Šarka, da ne landata tja. Teni bo zdale OG Days z Venom. Triple dinko enka. To so neki čuke, te ni res kao čita. Ja. Čakaj. They knew that this was going to likely be taking place here today, but both of these duos, all they realized Ne vidim sploh kamere, sem gotovil do njih. Dobli kont. Yep, the longer this one goes, right now they're lucky they're fighting inside of the house, but Acorn and Bolts towards the north, Darman Demas, that contested fight a minute. Okay. They can all eventually look on over to try the third party, but Tako, the EU FNCS champ, Sky. Glej, bratko, grem blizu monitorja. Just a little bit more than I do, but I just remember a few years ago, these guys just kind of showing up on the map, the top of the leaderboard. People didn't believe in them, but man, has every tune changed this weekend. We'll get a chance to check back in with them shortly, because right now it's all about what Cold's been cooking, and right now it's Minifio on the To pa ni Cold, ne vem kako naj jim povem. Tole pa ni Cold. This is not Cold, bro. Da sta po Alta reči zamenjala stola. Nista. Ja sej, ne morem. A veš kolikrat so oni še zajebali tela facecam? Ti sploh ne vejo, kdo je kjer igralec. A mislim, če bi nekdo giftil 1000 tweet saba v Fortniteu, da bi kdo povedal na streamu? Mr. Beast donated $10,000, no reaction. Oh my Peterbot! Oh, Yuma! Yo! Kojota, tu sta pač FNCS šampiona Asia, ampak kaj the fuck jaz gledam? Bodo finishili. Glej koliko jih je na minimapi, A je ta solo ali ima duota, zakaj ne vidim HP-a? A sta solo? Pojo je dead. Yeah, the only saving grace he has now is multiple teams look at third and fourth party in this situation. So the two solos, Yuma and Poyo, have a little bit of an opportunity to try to escape. But what they're waiting for here is for the two duos to actually start to fight it out. Until that happens, Taco, they really have little control over their game. Out too early, either one of those duos Kva Peterbot dela, brat? try to play aggressive. All I can It's gonna be think real about funny is that what took maybe place Koda. at Global's When we saw Pa sa- Peterbot in that game. Bro, predstavljaj si, da Peterbot sam landa na kliksa, pa ga tako zgrifa vsak game do konca, pa noben od njih ne kola. Brat bi ga začel tepst. Ne vidi se Storma kle. Ti nekaj pej. Če je tvoj namen, da lendaš na nekoga, da ga zgrifaš in triple konaš, tako da bi recimo Peterbot na kliksa lendal, in potem ve, da je ubil kliksa in za nalašč ne bo šel Enja tega ubil, zato samo zato da zgrifa klik, bi se lahko štelo kot timeni. Brat, jaz pa ne, po moje sploh ne bi smegel biti banan, tudi če ga tako grifaš, pač ne bi smegel biti banan, ker je sam igrca pač. Lahko delaš karkoli hočeš. Ja, imaš lahko, ja. Se mi zdi, klej me... Prejšnje leto se spomnim, ko nisi mogel biti anonimus. Pol pa ne vem iskreno. Samo ni tako, da imajo vsi anonimus. Nisem vedel tega. Ja. To vem, ja. Pa 240 Hz. Dobro. Jaz imam isto 240. 240 je tako v redu, jaz sem odrasel, ker se navadiš na 360, najverjetneje večina igra. Sam noben ne dobi 360 v Fortniteu, tako v endgameu, tako da itak. Dobro, jaz, dobro, v endgameu jaz nisem, samo tako midgame sem dobil, jaz pa 360. That's crazy. They build this surge base here. Swizzy's going to be responsible for a lot of their early game damage. Meanwhile, Pixie, he's farming up extra materials, extra heals, so that way if they have to overstay their welcome in the zone, it's not a worry. Ta dva ima taklele, ta ult, ki... Ne. Trying to see if he can make a play for the reboot. Is anybody close enough to try and gauge some warning shots towards Peterbot? Sploh si ne bo mogel 39 FNCS šampionov v lobiju. Kind of reflecting back. I think that's where Beat is really Ukaž keyboard settinge, please, hvala. You get that isolation, you put Yuma into a position where it should realistically just be a Vuki, kaj?
A ja, vsem facecame menjuje. Ja. Pač te spektatorji sploh ne vejo, kdo je kdo odpravil in pol sem tako ne znajo. Ali to, ali pa ko so kamere, so pa nesreči zamešali. Jogi, movement, ki je v dvojni v ASD, imam na 1 mm, F imam na 0,1, pa rapid trigger, plom pa vse builde na 0,1. Če te to zanima. Reason 101A ima tip ime. Ne me zdaj bat. Ta je prišel sam za promotion, tako, holy shit. Bodo rekli Reason 101A? Ne, sam Reason. O! Ha, ej, sorry, očitno imaš prav. Liker je rekla Reason 101 map. Zakaj mu tako promotajo, Loki? Kaj naj bi pomenil AI? Ej, nič, ne vem. Nič ne pomeni. When it comes to the zone, it's not necessarily going to be a worry for the next two. Vico and Malibuka quick to rotate, though. We know they're landing over towards that frigid fortress, the actual main BOI, so they're going to get the majority of that loot. But instead of staying up there and getting early game surge on players like iDrop, Marius, Minute, Sauko, the contestant, Jaz se spomnim prejšnje mape, vedno je pozabim. they went ahead and rotated towards the south early. And you're seeing a few teams do that compared to online leading up to this. A lot of them would kind of stay in the zone, especially if they had those extra movement abilities. Pomisliš. Tudi smajša ta mapa. A pol je 50-50 zona na tej mapi isto velika kot na Uni, ali je tako v razmerju mape? Ja, sej to sem li gledal, isto je, ja. In to je, ampak fora je, da so naredili, da zaradi tega, mislim, da Brat, kaj je to? ne da so endgame spremenili, early game so zona fulje hitro začnejo. Prejšnji mapi. Ker game traja zdaj tako 23 minut ali nekaj, če gre do konca. Prej je pa trajal tako 6 minut. Oh my god. What the hell? To je imel zelen crazy aim. Making the right decision. Why stay when you're weak already to try to fight a disadvantage 2v2? He immediately tried to rotate on over. Josh Riley je zmagal. Ne, ni, kva? Ne im od ima FNCS PKX. Po mojega samo vsi imajo, ne bom lagal. Ja ne, veš, to je, ker niso na njihovih accountih to. Ja, sej, zato. Pač vsi imajo vsak skin. Sam, Je od Epic account. ko me uno FNCS uklepajo na trackerju, ne. Sam, še vsem, ne vem kako ima lahko Reason 101 v imenu. Pa mislim, da jih tako sploh na friend listi ne moreš najti. Zdaj Sharka. Kliks vs Shark. Ospawn, ti bi šel v inventory. Nimajo whiteov. Kliks, low na whitey. Oh my days, 100 below. Oh my god. Absolute. Ja, sam ne bodo končali fajta. Itak da ne bodo. 2 medkida. Zero shieldov, da. Oh my god. Fu... Bro, ni Te tako ni, shit bro. gledat, ko so ti high texture. Ja, je, no, sam sploh ne vice noč. Sam tako. Skoraj sem fightih se ne pol kurca neč vidi. Brat, Shark pa te ni bosta zgubila, hvat. Če, to je unwinnable, klale za Sharka. Oh my god! Smo dead je. Oh my god, koliko se mu je posral. Koliko se mu je posral. Kaj je toliko worka, bro? Ne, brat, predstavljaj si. Okej, to ni ta, to res to ni ta. To zgleda, kot da je tako 12-letnik. Brat, celala sta. What the fuck. Kaj te ni dela? Lega. Okej. Brat, koliko je klej bil lucky? What the hell? Ja, hej, okej. Alright. Kaj zgledam? Vsi se fajtajo v zoni. Ja, ta mapa je očitno toliko mehna, da so vsi v zoni, a ne? Pač.
Je, ja, si, bro. Mislim, da tako Fortnite in Fortnite GG-jo. Visi prejšnjo mapo, pa to mapo boš videl. They'll be able to claim one elimination in all that mess. Yeah, you don't necessarily see where the other team That's crazy, bro. Shark pa teni mu je Loki salo. But if you're a team like Minori and Darkos, you're above that damage Brat. threshold, deep in the zone, and the team is just trying to bulldoze Ja, to nima into your zena, ne? box, Ja, that okej. is a huge red flag, and they Ja, played res. that one perfectly. As we rotate out of Dark Dominion, you see him players misliš? rotate through the top, but right here, Venom Da sam tako tretjo igram, neki tam potegne spodaj pa v klopu pici. Tunnel's gonna be Pici. dangerous, though. You have to Brat, nisem realize znam govoriti, what the there's fuck. usually going to be at least a PC. solo, possibly even Čuj. a duo trying to camp these out. Zakaj ima vedno backblink? Clear that Ali Sweetie smo and resni? Pixie are all too familiar with, and I'm sure Kaj misliš, da Venom tudi has definitely tako been pri strategizing, CS-u jih definitely za been oni trying metal to factor detektorji in every preverijo. single Ne. possibility, Preden grejo but na stage. as the zones Čeprav go po moje te, insane, ampak some ne. of these teams get more and more desperate. 13 bilo je crazy. Oh, GG. Ok, ne bombova ta ureda sva. No, kaj je to, no? Ej, full se vid, hvala. 2 bilo. Fucking strele. A če si na high texture pa nekoga tega Surge vidi strelo? Al? Ena above. Lej to, lej. Alo, Roker, Kaj? veš preko je hit kazal nekaj v kamero, ne? Ja? Veš, ko je bilo funny, da ga sploh ne bi spectatali fajta. Kaj? Veš, ko je bilo funny, da sploh ne bi fajta spectatali. Ja, dober. Si Drug fajtal. Potem on bi vsak dokazal bo preveril bi. Sej bi najdel replay. Cringe je 1v2 Chapa pa Flixija, holy fuck. Koliko se to grifajo, a ti vidiš? Holy shit Surge. Zdaj Peterbot sola. Zdaj sta fair. Brat, Peterbot. Peterbot je selil. Ja, dej polaj tu nebesa, ja. Brat, meni se zdi, vedno ko gledam Peterbota, brat toliko neumno igra. Tako res. Ampak glej, pol ga fucking ubije, brat, in dobi 500 mecov pač. We're not calling, bro. Unlucky. Cold rapid, insta-rotate. Reed Cooper isto front. Veno backside. Bar prva igra je, noben še ni zmagal. Kakor vem je zdaj to upper bracket in jih hvala 25 in pol gre 25 kraj zadnjih. Naslednji dan in tam jih hvala pol iz unga lobija 25 v en lobby. Tako da je tak finals je že skoraj guarantee, da bo X2. A? Da finals je skoraj guarantee, da bo Ja, top 25 rabijo biti eno proti drug dan. Pač, ja. 25 timov gre domov, a ne, pač, če so pa to oni, pa pa... 70 timov je, 70 Ja. to, okej. Bilo, Pablo Wingo. Aura farming. You can find damage all along the way, and that is their plan. From point A to point B, they're trying to elevate themselves on top. They fall below the damage threshold once more, but Pablo and Chino are doing their best to get high ground. It's insane though just how To se pa res quickly nič ne that vidi, surge kot tako. threshold can turn Mislim. against you. And Pablo Chino, they're still sitting at just 75. Jo, snežni vihar, endgame. Pa strela zadaj, nice. Oh, čapa na accent clicks! Higgs! Kaj, a brat ga je hotel harpunat, ko se je šokal gor. Ni šans. Chino dead! Oh! Vsi so grifani, duboj body. Duboj body. Kaj da fuck se dogaja? Veš, ki porede, če bi imeli normalne grafike, bi se videl, kaj se kaj. Ja, se vem, sam se ne. Yeah, some people would say 7th zone, 8th zone might be too early to take that high ground, but Nič ne vem, kaj se dogaja, pa zakaj spektatejo tega v kovnu, kako se čak čaka. Okej, čari kami, no way. Aj, bo to spet čopala. Drugače hlo čopata, ne? Kliks. Sam se sliši. Sem to res tako ni win condition, kar ima. Yo, žiga! Žiga, brat. Clicks and Higgs, they'll opt for frontside low
Be na black side, alright. Jaz tudi da moram kliksa, drugače kako. Yo, Renko, ko si? Lock in. Arnus na drop, what? Mali buka. Solo clutch. 26 buildov. Oh my god! Ok, ugotovila sta. Cold in pa rapid. 40 pik že. Holy shit, gled da dobiš 5 kilo je 20 pik, a veš koliko je to? Tako, če sam plasaš brez kilo, nič ne narediš. Cold pa rapid zdaj nahajajo. To je actually dobro po moje. Sam nekdo lahko dobi toliko lucky killov s tem shotgunom. Ja, sej to, leh to. A pa nekoga za 20 zadameš v endgame, kad dobiš kill. To je tako full spremeni. Exit, X. Ali ta dva dis rampa takar. Kuj ta še kar živ, by the way? Oh my god, cold pa rapid. To če jim pull-up exo zmagali. Kako sta ona dva sploh dobro igrala na enej centralu? Žniga, kako si? Dobesedno so ravno Žiga. skočili. Alo, dobesedno so dali na Cooperja, takoj ko je unil tist pumpnul nekoga. Bra, to noče aspektati. Žiga, ne vem, da ni slučajno kdo kopio tvoje ime. Loki sem to naredil. Down below, Cold and Rapid also continuing to apply so much steady pressure. They've got the flow remus grenades if they need them. And Acorn, unfortunately, he's got to do it all his own. Yeah, and at this stage of the game, top 8, you got 5 players. Storm, Ega. At least half the placement points have been awarded. So this is the stage in the game where you really become a difference maker. To je moglo biti narejeno tako da je... Žiga, jaz sem super. Pixie using the last of his heals. He's just trying to string together any extra placements. Maybe a free shot from the backside of the box. Hero, he tries to get it, but Pixie gets sent right back to the lobby. He truly might be the hero. And Hero Kdo je ta hero? Nek masivnač, očitno. To je middle east player. Ja. Oh my god. Oh my god, 30 celo. Holy fuck. Pa brde. Oh my god. Oh my god. Samo ona dva ima sta logona, to sta actually lahko zmagala. A vidiš to 84 pik iz enega gema. Begging for 50p. Yeah, nice. Samo... Pula gora. Oma, ej! Alo! Tu jih lahko one mituje, ne jih ne more. Oma! Holy shit. Cold. Aura farmer. Šekala sta hand, ko da sta mekala deal. Kaj jaz gledam? That was an absolute masterclass in the high ground. Stand up so Dusseldorf can see you. Oh my days. How did you know that the time was right to take heights? I mean, that's all rapid, you know, this is what he does, you know, he's the best IGL in the world and he showed it right there. So all you needed to do was listen. So Rapid, how did you make that call? Not gonna lie, descent height, that might have been the easiest lobby ever. Do you think that people just were not wanting Nice. to challenge on height anymore? Because you had it for like 3 zones, unchallenged. I mean, yeah, nothing they could do. Nothing they could do. You make the drop down, you're up against Yapko and Panzer in that 2v2 situation. Who's making Pa Žiga, nisem hotel iti, tako nisi mi dal. Prevroče je, pa sem raj doma, pa sam gledam. It was kind of both of our call, you know, like we knew that we needed the kill points and that's exactly what we did. You got so many eliminations in that game. So from here onwards, 5 more games to make it out of the Jaz sem 100% rekel kill, pa bi me sam banal. No, we're not. I can't wait to see Ali, jaz se enkrat even more spomnim, ko je eliminations from you so guys. dali, You were the high ground pač ko now, se you were pogovarjata, Ja. pa pojo, ko ste zmagala, da so kar tako mutano imeli njihove komse polovice strani. Predstavljam si, da takle intervjuja, pa zmagaš kot cel kap. Pa rečeš, get pissed on. A misliš, da ti sam ne dajo? Ne vem.
Ne, nijem pojma kak je. Kaj jaz gledam? A me ti zabavaš? Zano random klipi iz papsov. A me ti zabavaš? Ne. Alo, Community showcase. bolj da dajem moj montaž gor. Bro, dobesedno. Pač jaz imam boljše klipe kot ti playeri. Tudi kot to. To sploh ni nič zelo dobrega, tako res ne. Kaj izgledam? Ko za 2 minuti bi lahko dobesedno, ne vem, kazali replay ali nekaj. Ja, sej. Pogovarjali si. Oni kaj kažejo najslabše klipe, kaj neki. To bi Bro, dobesedno kaj? bi lahko komod samo dali to in kazali, kako so fightali ono, ko niso mogli capturati. Dobesedno. Submit your clips. Okej. Ja. Žiga to ima bolj knowledge glede Fortnite-a. Ta komentira Fortnite že celo življenje. Kdo? Ta ženska. Era. Shark, ta Frankina. A, Frankie. Maybe. Shark pa fucking tenis elata zaenkrat. Dobro, Frankie je že prej komentirala, ne? Ja, vem no. CS. Una druga, una tako. Če sem danes videl te kaj neke klipe od te Frankie, ko je komentirala od CS-u. Epsko. Ne bom lagal. Epsko, epično, mitično. Chat. Zdaj prediction, kdo zmaga, Shark ali Teni? Čakaj, kaj? Shark ali Kliks? Teni ali Kliks? Andro ne, ekonomsko. Mogo imeti tune predictione od Alex. Ja, res. Ena v chat, ena v chat, če zmaga Shark, dve v chat, če zmaga Kliks. Ne veš kak je to že. Klicaj bet 300, če si hodil 300 točk. Dej neki zelo, chill. We love not Alex. Okej. Drugače se upam, da zmaga fucking ta cold. Bro ga moga kleve, lega. Brat prav vidiš kako... A zmanjkal muzike, ej, nice. $1 billion company. Ne, drugače to blast dela, ampak ajde. Se vidi, da se ne potrudijo toliko za Fortnite. That's crazy. The weather change here in Germany. Suddenly a cold front's coming in. Oh crap. It happened. I cannot believe this. A ni the next game, brat, a me ti zavaš. Kaj ta reč biti? A ovdje nehaj govorit. Quick pass. Game 2! 24 minut! A se veš to pravilno video? Ali je bil bug? Ali imagine oni ko rabijo tu gledat in sedet. Meni bi se zmešalo. Kind of just sent it. Yeah, and he said it was free too, which is the most interesting part. I mean, if we looked before that, there were so many high retakes. They just took it at that perfect moment. And I mean, it was just playing it by the book. Ne, okej, 3 minute do next game, a zdaj kaže replay, okej. Look at the amount of eliminations. To lahko The prejde, Cold ali? is just picking Ja. up back to back to back. Koliko kilov sta dobila? A veš koliko je to pik? Yeah, I mean, it's gonna be all about Dobila sta 40 pik od... picking up all of those eliminations, and when we were kind of jumping around from POV to POV, when we were watching Height kind of get crazy, right? When we saw like 4 different teams kind of find themselves up on the high ground over the course of what was that, like 60 seconds? The material Bro, kept pulale falling, gor na those gora. teams were just so shambles That's that they crazy. had no chance to actually hold it for the rest of the game. So when you tune into a team like Koda and Rapid, and they are picking up 200. those eliminations, they are picking up those refreshes, Lej, koliko, they're 10 picking kill up win. those extra materials, To je they are 40 in a pik. healthy enough A veš koliko je to? spot to actually go for the high ground and hold it. Holy. That is exactly what they Yo, Teni. Absolutely crazy. Real Teni, stuff brother. out of Cold.
And Rapid, remember, we just need to be in the top 25 to secure Telefonat ourselves je a na spot hitro napisal. in on Sunday for Se tu ne rabiš finals. sploh biti And delaya, ne? after this Ni game, šans. I feel like we are looking really, really good. I can't wait to see the standings as well because remember, all of Misliš, these da je teams are kaj thinking the delaya, same ker oni thing. imajo lahko We coachov. just need that good game. We need to make sure we're keeping up in the top 25, Roker. but seriously, Cold Hey? Rapid, what the heck? I Misliš, love da je that you kaj kind of delaya, call ki oni out. imajo What lahko are they doing on coachov high pol. ground? What's crazy too is even looking Delaya. at for a moment there, Clicks and Higgs decide, hey, Delay, we're gonna ja. go for this height, and everyone in the lobby was like, Ne vem, če ima lahko coache, ali ima lahko. what are we doing? Ja, po mojem, da imajo No, lahko. Click the Next actually had a very good Brat, approach sam to that high ground. Right pol over bi the rabo wall. coach They tako freaked out, sedeti they nekje z keep njimi. the chop, the high ground team's kind of falling down. They had Ja, no ja. mats. They were just like that close from actually Ker throwing away nikjer the drugje ne bi high mogel ground, biti, tako unfortunately, da... yeah. The lobby was Kaj like, lahko sam "Well, fucking no, full on no, stream no." sniper. Not today. Well, Jaz look, mislim, da so guys, after Discord that call ali last misliš, win, da so guess what? We've Fortnite? got a listen in Brat, niso from that Fortnite. moment. Take a look. Čeprav ne vem, kam ima boljši delay. Actually, pa prav, Ej, le zdaj ti kom se. po moje actually... Chill, Tibot. Na takvo mikrofonu se pogovarja. Ha, nice. To je I skršit. could miss if we could jump down to the side of the hill and get a little bit closer to them. You think we should? Think that Yeah, do it. yeah, I'm missing this, I'm gonna go down. You don't have, you can stay up if you want, you can stay up. I like that. 51, 51. Yeah, I'm watching, Nice. Hey, Let's bitch, fucking come on go, now, baby, boy. come on. Oh, wow, wow, wow. Nisem mutal. Kako je rekel, po beseda. Jogi ne, pač dosti pa. They were excited, but it looked like it was just another day in the battle. Bor I mean, ne. it looked like a normal day for this duo. The confidence is there. We heard it in the pre-game interview, and now closing it out. Look, there is one thing I do want to bring up here. It's not my EU bias, I promise. No sam ni, Not my ni EU to bias, tako. Žiga with the rage but bait. three Alo, teams Roker, that predstavljaj si, da were sediš in that final zone zraven landed the nekoga northeast in side of vidiš, the da ima map. drop We had a mape northeast zone. za prav eno mapo in Put potem that veš, out da bo there. tja ven, da All veš, right, let's take a look at tako si standings mislil, da bo real plahal. fast. We got to take a look Kaj? at how everything else is shaping up for the Recimo rest of the Klik si lobby. rekel, da bo šel na Peterbota. Če nekdo se ja, recimo okej. Peterbot slučajno sedel Wanna zraven highlight njega, here bi for videl, you, zakaj ima second drop mapo. place, Yapko Ja, da, and drugač imajo une pregrade vmes, sam pač, ja. versus you. I'm Ja, sorry, ampak being še unbiased. uno preden, This recimo, was veš, ko imaš walkout. crazy, right? We even saw Ja, some nima drop tako, nima from tako. Yapko Pač okolj ima obrnen v mapi ali pa kaj. taking down Rate and Cooper, Ja, just so shit. crazy. I mean, shout out to the three duos here, right? You had Pa Cold and actually, Rapid, proti, obviously, recimo, če si full tam v chilling hotelu, up on sploh the nimaš high ground, and then PC-ja, you da had bi Yapko tako and z Panzer, one nekom of se the dejansko only pogovoril. three duos Moraš left na in the other telefon duo in that was kar kind of se alive srete in na the mix telefonu, once we got nekaj na into the sam. top 10 was Reed and Presežem. Cooper. Ja. But as soon as Ne moreš Yapko tako- and Panzer kind of had Pač v the sobi, opportunity če imaš coacha. to Reed and Cooper on the low Če ne pa ground, itak s svojim duotom. Kaj si si v isti sobi? Pa mu na telefonu kažeš Fortnite GG. Ja, wow, samo Clean je tako shots from both of them to go lažje, ahead če se and računalnik secure the znaš. second place. And in the mix, we Second also see lažje. Hero off in the distance. Hold up. Hold up, Hero. 8x FNCS champs as a duo. Koga je Yeah, triple yeah, dinko, Sweden are fuck. out of match. Mislim, They made the boljše, da bi aggressive on play, dol and it ustavil worked. I was getting a little nervous enega for Cold insta there killa. when the initial shot from Ne vem. Panzer came through, but in the end, Cold Drugač did take the fucking win, but pošitu hey, jih je second skoraj ta place, Panzer. Kicking things off as a reminder, it is top 25 to move on to Sunday, so all of these teams we just saw. Evo, če zdaj are druga looking igra, incredibly lock-in. strong. Kaj, to That's nek right, man. ukrajinski Every tim, ali kaj? single interaction Kaj? is going to matter, right? We only have 6 Ne games vem, to end ta in the top tim, 25, and as kateremu you kind so of called oni, out, je ti we to saw tak. Hero Kjer? from Ta Middle majica. East in that Slovenija, one kjer je top to 3 tim? as a Kjer? solo, mind you. Tak, In ima the to majico, chaoticness pizda, that kjer is je to this tim? Da, crazy to dobil. stacked lobby, Ne vem. Ja. Hero shows up big and clutches. Yeah, I mean, you got to be feeling good. Ah, you voila. All these teams that are Pa picking up GK. just so many points. Be Kaj curious to, to do na? some math over the course of the day to kind of Mislim, da get so some ga tako expectations for what 25 will, imeli top 25 will actually look bok like. But snifferje yeah, za bombe. game one right here, What coming out of English? the gate swinging. It might just be the only game some of these teams really need to actually. What are you pick up yapping on about, points. brother? Yeah, a lot of the pressure is Yeah, lifted more after that positive for than these what teams we that keep got not only top 3, even Single top team. 5. I know Adva. FKS Hero. Yo, they're brat, happy they chill. switched to South Latte Yeah. landing Yo. for this day. The question is, I mean, FKS Hero aren't Brat, tested, but for example, Cold Tata Rapid kaže are, 3. so now they have kind You're of not that LeBron rhythm, James. Go that home. lifted pressure to play a bit more aggressive now. I will say though, Cold and Rapid were kind of expected, like you said, to be contested. I don't think they were that game. They did actually take advantage of some of the contestation that's kind of going on towards Sandy. That's where they picked up some of their early elims, picked up some of that early surge that they Roker. could kind of Hi. snowball into the end game. So keep an eye on the early game towards that way. And I do just have to wonder, obviously this being the first game in this environment for many of these teams,
Ja, Sigma, žiga. Sigma, is crazy. To mislim, da so najboljši, ja? Ja, rekel sem, da si... Startite igro! Holy fuck, pisali 3 minute, 5 minute živimo. A je to šala? Jogi, kako? What do you mean? Bor, moraš imeti poseben klicaj. Napiš na Google Fortnite, pa sam klicaj navadan, pol te bo našel lunga. Ali pa pejdi na Fortnite tracker, pa pejdi na moj tracker, pa kopiri moj klicaj not. Nice surprise. Daj je rekel, da ste jih surprise konala. Brat. Aj ta govoril, da lende na Peterbota zato, da bi ona dva mislila, da mogoče ne bo. Brat, Shark pa teni Loki. Brat, teni iskreno, a misliš, da je teni tako res dober? To, kar mislijo, da je. Ker tako vedno, ko gledam, tako Loki... Ne vem, teni IGL, ne. Dobro, to imaš še zbroja. Jo, ko bo kaj. Prav, ni tako na kontrolerju dosti težko biti IGL. Po moje lažje. Ni lažje. Into this weekend was the NA on NA action. One of those instances, of course, was Cooper and Reet versus Aiders and Ritual. They did not play in the early game, but we actually see both of those teams find themselves in dobre settinge, ja. Cooper and Reet in 4th place right there. Galko upam zmagata, ja. Jo, Cencel. Honestly, I feel like both teams potentially kind of Joga TC be different, ja. Splitting that split job up. Ok, lahko štartamo igro, mogoče dajmo Fortnite, dajmo. Evo zdaj je. Fight to be taken by maybe somebody, but I don't really expect it to happen, right? Kami ne igra s Setijom. Ta ima pa najmanjši mousepad. Holy fuck. Tip ima 3-metrski mousepad. Tuk velik mousepad, da ga lahko še Kami uza, brat. Na drugi viziji. Ne me zabavati. Lejte ga. Kako mu daje kamero v glav. Ja, res. CS playerih, bro. Ti dajo kamero, bro. Cammy has already been ahead of the meta, but it was more a low ground team you would expect, but now recently in 2026, Ej. especially going to duos, we have seen them play a bit more high ground. We have seen Ja. them play a bit more aggressive. Dobro, ne tako, ko igrajo, ajde, Seti, ampak tako they da haven't been the med temi strongest fighters, breaki, da dajo and za now I playerje. am seeing a lot more. Dobro, ja, sam je težko, I guess. Kind of controlling the high Težko, ground, but vsega je any dovolj single prostora time tam we see stvari. one of our duos Pa ne vem, če to sploh... around hate zone, anytime we kind Ne vem, of če switch tako our človek POV, hod s kamero za njimi, ja? Kaj meni se, da to zdale... exactly what I did To zdale right meni se, da je when it tako... was the case of Cammy and Hara, because Naunmejo, yeah, na they had tako... high ground, they had 30 Kaj NBA rounds court, to kaj work se with. premika. You're in A A? zone, you got Ima vsak so svojo, much more okej. Aj, ne, flexibility. ne, če, There's ja. no way you can kind of continue throughout the rest of the To je end coach, game ni to coach. with that material count. You're going to have to make something happen, which is why Ne, to I'm so samo always ti, a ko imajo big za to, fan če of vidiš judging any Ah. of those type of plays where the early high Pa ground če takes recimo some kdo happen. bije za Yeah, I bug. mean, when you take height with that low So map, it's kind of an all or Bro, nothing. Brat, ta nima pojma o Fortniteu, ni šans. Ne, Draško ponovadi imajo. Tale. Drugače, ja, od blasta, ja, naučeni so. Vsi po moji so isti. Prisežem, da so maybe isti kot pri CS-u, ko so naučeni, kaj se da, kaj ne. So dobro, Eventually, Cold and Rapid at the perfect moment took it. Pa tako recimo v CS-u, če je technical pass, da je nekaj narobe, pač ga pokličeš staff, kot imaš direkt zraven sebe. Isto tu po moje. Ej, ja, lost out game, zdaj pa res že. Preveč. Ni 3 minute že minilo, tako 10 minut nazaj. Ja. Really Presežem, da nekaj ne dela. let it go. How many times have we seen just like, oh, hey, a team just showed up and on high ground and
Misliš, da ni tako shit te lučke, ko so v zadnji, kot da si ti malo sveti monitor. Meni bi bilo to, mene bi dosti potilo, da imaš ko luč nad sabo, pa ti tako svet. Jaz tako, veš kako imam jaz? Če imam luč, imam tako, da mi sveti proč od mojega ekrana za ekran. Veš kaj mislim? Da mi ne tako sveti nekako proti meni. Ni tako v redu. I know what you mean, bro. With that being said, right, they want to be uncontested. Žiga, brat, ta bi lahko komentiral nič. Ne vem, kako sploh lahko govori tok. Lahko sem starter, ne vem. Misliš, da lahko Altebo jim gremo na Spotify? Ne vem, če. Jaz sem fulkrat videl, da imajo tako Spotify Talking to Pete yesterday, and there's this thing that, you know, That's happens every crazy. now and then. Pete gets really confident. He goes in quickly to try and Ja, Jogi, sam pač to so drugače luči. Ko te luči gor. Dobar, sem ti, ne svetli ko monitor, ampak pač te luči prav projektajo, da ti to tako po nesreč po svetu glava. To je kar tako L. Več je oni tako sploh ne vidijo crowda. Ja, itak da ne. Najbolj, da bi rabo enega gledat, ko ti začne mahat in pol se tvoje oči ne morejo sfokusirati v enega. It's a keyboard player. We're double scroll wheel. Yeah. They have to sidekick us so they guarantee lose. Oh shit. A oni imajo, glej koliko je sfribilno na Spawn Islandu, a si videl? Oni so na Spawn Islandu. That's crazy. I don't think they made it here, bro. I didn't see them, bro. Samo oni imajo potem private serverje. serverje. But it could have been for jungle. Staff tipo... Chill. Starta. Okay. Ready? Yeah, go. Stay crouch. Aura. In pol ga je posnikal. Holy fuck. No, not crouching. Don't make a noise. To je bil low KW play. Čeprav. Nice, coming. Tini, come King Shark. Lej kako gledal mapo, A oni imajo toliko časa za drop mapo. Oni pixel perfect lahko markajo. Ja, dobro, samo bro, kako lahko ne znaš drop mape na pamet, to dobesedno. Dobro, na pamet si jo lahko znaš, sam tako. Da povem, ko si enkrat tako dropu, ko ti ne znaš tako mape. Ja, znam ja. Sam pač tako, da si itak, če jo imaš sprintano, boš pogledal, da si 100%. Yeah, exactly. I think it's also pretty cool that we kind of listened in at a pretty pivotal part of that early game. Zakaj ta kliks tako? Kind of confused as well. They were like, wait a minute, like, did they land here? Like, where were they? He was like, oh, I think one landed short. I think one was like over there. So they actually didn't even kind of know what was going on. I mentioned that. I was like, wait a minute, are they even going to land there on them? So Clicks and Eggs are kind of feeling the same sentiment. A je to šala? Še kar se ni začela. Očitno je dobesedno bilo tako 23 minut. Yo, Šumaki. What's going on here? Like, where are they? It was the same confusion. Če imajo tu private serverje, The fight ended up staggering a lot. But as we saw, that overdrive serverji play, I tudi mean, tako ful boljše that delajo, worked incredibly well. It got them a pick. Ja. They were put Ker in a niso 2v1, overloadeni, and pa se Higgs ne did rabijo get menjavati. dropped to maybe like 5-10 HP, but in the end, they won the Ja, fight, verjetno and imajo, that's what matters. Absolutely. So Ja, guys, če what do you vidiš, think? si videl, koliko Again, časa so we're na just Spawn trying to Islandu. be the top 25. We're trying Oni to be so the avtomatski upper half startajo. of the lobby after these Ajde, 6 bar. games, 5 more. Šumaki, ja, prvi game sta dosti slabo odigrali, tako 8 točk, 4 točke. Pač tako, sam je top 25. Zdaj so to šele qualifierji, jutri je pa, sam ne vem točno, kdaj igrajo pol lower bracket, tisti dan dons ali? Kaj ne vem, kaj meni se dajo jutri pa jutri so finali. Ja, po moji sta loše prva, ja. Sam itek rabita bi top 25 od 50. To je za njih tako res easy po moje. Evo, končno, game 2. Dobro, nočem, da mi ta zdaj še govori o game 1. Alo. Gledala enkrat na Twitter, kako je eno R6 meču govoril, da je annoying. Yeah, you kind of look at the Clicks and Shark fight over at Wonky Nice. Man. Even though Clicks didn't have the most phenomenal performance, they outplayed Dej, Shark in kaž the game. boost, brat, neki jepat. Game 2 is here, so let's jump right in. Ja, coolska animacija. Marius krava na sredini. As each game passes, you kind of have to look at your spot on that leaderboard. We know it's top
25 that get that Znači, ta qualification spot to je tako OP championship za tako Sunday, and the positioning. bottom 25 Meni. have to do it again tomorrow. Če je split na gori, polni hišici. Ne vem, iskreno, pač po mojem se lahko grifa. Lega, masni muz, zdale. 0 damage, nice shot. To sta ta dva. Ja, si. Ne, pa si je U-player. Ja. Ne. Na X. Kaj pa je tale drop od Chapa? A bo to treba dropat? A lenda na vrh. Very early on. I believe it was Chap that was able to get both of those eliminations, and then we saw him down later because of the Moj bog. Ojoj. They both grabbed their Hvala Bogu. loadout, and it's Fixie that gets the best of Romero first. Some tough breaking point right now for the Brat, kdo da fuck je ta Romero? left to try and pick up the pieces here, but for Chap, he's now going to look to just Sem jaz videl, prioritize keeping da je eno a Fury bit of a noter. lockdown position here. They don't want to let Lewa escape. Fury, They would ja. obviously love to have Dat some je more nek elimination Brazilianec, points if okay. possible, and not only Brazil that, but player. you got to keep your head on a Ja, swivel. ja. You can never Vombo stop vem, ja. anticipating Nekaj third taska. party intervening. Yeah, just all these contested Samo, fights. a pol so global jedan. Saw some action going down Finally, ja. as well for Latte. That's not too Fine. far away from here. But Yapko, Panzer, Jonas, Fellows, they're the ones across from each other. And another one of those contested fights where, yes, they can go ahead and play aggressive towards one another, but in the early portions of this, they will at least want to give themselves a loadout so they're not playing mostly on luck. But I'd argue that this is a much worse position currently for Jonas and Falos, because you have to remember, Yapko Panzer, they've already had one solid lobby, and in a 6-game format for top 25, most of the heavy Brat ma lifting jabolka. has been completed. So now Falos and Jonas, they're going to be stuck having to try and escape, stay out of Panzer. ja. Yapko's line of sight. Ej, hvala za ta fight. They're looking to get more Holy aggressive shit. right from the start. They have gotten Te ni aura farming. revenge here in this second Te ni in šak ubijeta kliksa. Ful se je videl od fajta, ker smo gledali, kako on odpira chest. Bravo, Fortnite. Holy dog shit. We saw them fly high. They didn't go to the closest drop marker down below, and that made it late to take over Wonky Land. This time around, it looks like they got aggressive. They went ahead and pushed the fight over to Clicks and Holy. Higgs. The first down is there. Clicks in a 2v1. You can see him trying to make a play, but Taco, by then, it's too little, too late. Shark and Teeny. Tu hits sta i jumpala, bro. Look, I understand that Teeny is definitely very strong when it comes to those lurk play opportunities, but sometimes you just gotta let Shark's natural instincts take over. That upfront and aggressive close combat sort of style is definitely going to work out in their favor, because Clicks and Higgs, we even heard it in their call out briefly before this matchup started. They were expecting them to play it much more passive. They know that all you need is 1-2 good lobbies and you're through the top 25, and you don't want to be watching if you're Clicks and Higgs currently, because Sharktini, how many times have you seen them contested at Wonky Land? It's been happening all season long, Jacob. And sure, that was just in the EU department, but even at a global level, preventing Sharktini from converting an off spawn into a top 5 finish, I would be a little worried about that. Yeah, and you can kind of see right here, Vico Malbuka, Frigid Fortress. Wondering maybe, where did Vico get that elimination while uncontested? Well, Taco, let me tell you, he actually took down Agers from Frigid Fortress, really playing a role in that fight. No, really that. O'Reilly's gonna go Rizon down. 1v2. John's gonna be by himself, 1v2 Rizon. situation. Rizon. See how good his practice map actually is. Lega. Reason is doing what he can to try and get away, but Veloz looking to chase this one. All those 1v1s for what? Kind of recovery point, but Reason, he Ej, might povej be mi, kdo je right ta straight The to the Felos? start of where Brat, Yapko povej mi, is da to ni nek currently NPC. Veloz might be forced to give up the chase. Don't want to expend too many resources too early on, especially Bro, when like, you know what that is this, two bro? bombs currently belongs to Panzer and Yapko. The juice just isn't worth the squeeze, so Reason will manage to escape, but it might only be a temporary relief, because Yapko and Panzer, they might have a good idea of where exactly the solo's at. Yeah, and you just got to be very Lega, cautious kar search where the base. zone is actually pulling, because right now you can kind of see the edge of it, so it seems like it might be pulling away from the northeastern part of the map. Only time will tell. Asayas, Scary, going for a lurk play. They already win their off-spawn fight, but that's not going to be enough. Quinjan Twy, it looks like they're trying to sneak up onto them that already have their base secured, so it might not be the best idea. So I do like this out of Asayas and Scary. Instead of trying to push Oh my god. a fight that you might not need, they go ahead and disengage and continue their game. BOT, unfortunately, a victim. Ej, povej mi, kako so lahko ti spectatorji tok dog shit, da vedno grejo na fight, kaj je nekdo že dead, pač.
Thomas HD klina. Veš kaj je fora, to rabi iskat veš čas fajte. Oni imajo dovolj ljudi, da išče fajte. Dober, sam po moje tako, da jaz bi hitrej najdu fight ka pa te, no. Yeah, almost makes me wonder, is that a part of their strategy after kind of realizing in game one, we might need to get Davidson, meni si, če vam prav, če zbagaš, dobiš $500,000, pol pa dol. Vsak place, man. Ja. Prej gledali, 125,000 je v njih zmaga. A ni bilo 250 tič? Ne, 250 je split. What? Če globali prejšnji let so bili... Ja, oni so bili več, ja, samo dokaj so bili split. Si lahko na trackerju vedno kaže, koliko dobi each. Na trackerju piše 125. Okej. No, pol pač duo skupaj dobi 250,000, če zbaga, ostali pa manj, ne? Dobiš od CS-u samo od stickerju. Volaš major. Massive. Fights don't stop. Chap and Flixie from one to the next. They win their off-spawn fight, and sure, essentially, that new Sanctuary would be uncontested to themselves, but after that, you see them rotating out through the tunnel. They put themselves in a 2v1 situation. Nutty's going to be the only one down below, and there's really no options. They closed off each end, and they're really trying to make their numbers advantage work, pressuring in zone after zone. Nutty's just trying to go ahead and run away now, and this might be his only chance at survival. Malo ga lovijo. Ta se je zabil fucking... Ne vem, Davidson, nimam pojma, iskreno. Prvi game je. Mislim, drugi game je zdaj. Ne vem, kako bodo igrali. Pač to so vse regije. Very easy for Nutty to find this reboot anytime soon. Yeah, for Chap and Flixie though, I like that lack of desperation for that elimination. They say, hey, he's going in new Sanctuary, he's gonna have to come out eventually, and they're just gonna wait instead of waiting and moving in and possibly getting lurked, just like you see Janice and Cheat and doing here to Controller. Haman, I'm not sure if he's there anywhere nearby, but he desperately needs to get some Zdaj prvi Cold pa Rapid iz Amerike. Full box. 200? Kva ta dela? A si videl to vzor? Brate, mi sklikal vse. Ker rokavice začel vzati. They definitely need to start establishing some territory pretty soon here. Haman, though, stuck inside of their surge base, but if he's that high up, Jacob, you have to wonder how exactly were Cheatin and Giannis able to slip by the watchtower, and now Haman forced to try and figure out, do I stick around? Am I going to be able to disengage? Or will I just be lit up the moment that I try to escape my position? The saving grace though for him is the zone is pulling away from that. Ja, Bor, pač z razlogom je tako narejeno, ne? Pač ne moreš dati. Kaj? Ta je tako malo narejeno, ne? Znači, Teni in Shark sta imeli neko ogromne srežbe. Winners of game one, 101 points, Cold and Rapid. They said, hey, this one for them was a little easy. They got high ground. I don't think anybody had a chance to look up. Ona dva sta basically že hvala iz enega gema. It did not seem like it was a Summit major land appearance because they just had so much control and they never once hesitated with any of their decisions. Okay, Peter, what? Very clearly matching their mentality right now, but Yuma, Koyoda, scenes over by Frigid Fortress. Could be heating up pretty soon here. Koyoda doing what he can to try and stay out of the line of sight there from Vico and Malibu. Bor pa ima nekaj drugačne, pač ni dobesedno isto, drugačna, tako, drugačen znak je, drugačni pikseli, a ne, iz neke spletne strani kopiraš, a pa nekaj, ne vem. Ali pa sam iz njihovega imena.
Sej, Feels like they chased these guys down in game 1. That's how če ne they're jih ne able moreš to get imeti. their early surge and eliminations, and they're trying to stick to the game plan. Zone is moving over towards the northwestern part of the map, so as soon as they can find this elimination here and clear a path, they won't have much to worry about outside Reek and Cooper. We're at Latte Landing. They know they have Kaj že a Rapid? launch pad then, so A they're ni not tako in a rush either. And this is kind of the hiter, momentum ali nekaj this takega. season with the Sharks. Ponavljajoče, se mi zdi. You can go ahead and travel a Ja, long mislim, da je distance neki in a takski short time. So you're seeing with the surge changes coming in, more and more teams staying inside of the zone early on. But the bigger issue that was building there was where Cooper Davidson vse kaže, ki pač vse kaže. Daj. Vse vidiš, po imena kaže, jaz tudi ne vem, kjer skin ima. Pa zdaj kaj pokaže, pokaže. Ja, na začetku igre je Shark bil kliksa. Sprožilac je Rapid. Ne vem, če ja. Ni to sprožilec, trigger. Ja. Nisem hotel reči, zaradi tega, ker se sliši. Rapid trigger. Rapid trigger, Ja, to že avtomatsko veš. najverjetnejši hitre, hitro. Ja. Samo ne hitro, hitro je fest. Najverjetnejši neka druga fora. A huge vision advantage over everybody else, but Venom and Kirk sneaking by, making sure they don't take a single shot of damage up top. Peter Pollo, they're gonna use the fizz. Rapid je tako, da je back to back to back. Sem tako. Alex and Reckless, they moved in from the far eastern side of the map over towards Sandy Strip, and typically for teams that do land on the outskirts, they do rotate into POIs just like Sandy Strip. OC, team, Alex. 8krat FNCS win na Oceaniji, Australiji. Zavano. Kaj, lih tako ko en solo Victory Cashko. Evo jo. They haven't been taken that immediate engage with Agers and Ritual. These two teams from NAC Misliš, da kind tako of ta, recognizing the fact that kaj maybe je we ta play to our pročevi, own kaj iz strengths before we OC-ja, look kdo to je že try pozval and se? take Alexson. the other. Yeah, and this is Ja, one of those misliš, da če bi spots that prišel we're talking na about EU, bi Latte lahko zmagal Landing. There's a tako launch pad Victory back Cashko. here that takes you higher Huh. and further Drugač. than the other launch pads on the map. And then you Drugač je move tako into the težka po moje, like ne you see morem, Reek aha. and Cooper doing there. You almost fly so high, you're out of render distance. but Ne bi Peter zmagal Pollo, tako they vsak get teden, that ni same šans. chance. It didn't work out in the same manner. They end up in a scuffle underneath, but it's not just them. It's Saj če not on just tako Kirk and enkrat Venom ni alone. earnal na There are three Oceani, teams pač right ko here ne earna on vsak the teden. outskirts. But this isn't the first time that we've seen Beat and Pollo To veš, da je actually kar getting hooked. cut off by Pa sploh ne vem, Venom ali to, and to Kirk. zgleda I kot da don't know ni v what Venom's stormu, been getting up presežem. to, but it Ja, really sej, feels medtem ko like he's got spektata a tako lot od of strani puzzles sploh se ne vidi zone. set up specifically to engage Double with Fortnite. Beat and Pollo. Could be pre-firing that we are only in Tako game 2 spectators, after ne all, Jacob, playerja, but ampak Venom, tako Kirk, they got their damage and now they're getting out. playerje iz od spreda, pa v zadnji. Lej, pa zdaj se ne vidi. Go ahead and teleport themselves through as Peter Pollo continues Kaj? to try to move towards the Peter west. Bot spet That's fajta. Harry and Cammy there on the other side. Kam je? They're honestly disruptors of Veš, that kako bo last ta game. Pollo. Spet bo ta umrla. Point of why Peter Bot and Pollo got down. I'm not sure if this is an act of Mislim, da so revenge umrli. or just maybe early damage for Storm Surge. Either way, Peter Bot Dobro, looks to lepo not prešel slow tam. down here. Pete Pollo definitely Kako sta to bilo, bro? Oh, fuck. Actually, ne boste takole. Predstavljaj si, da ne. Vsi ima ta pol še lower bracket. Ja, dobro, tam boste zik. Sem predstavljal si, da Ja, če pa tam ne, pol pa wrap it up. umirata midirani. Kam len, da sploh tako Peter Bot. Squibly Shores, najboljši POI, pa še vem si, da je Uncon zdaj, ker neki lander clicks. Uno z ribami, kad se spanajo pa riftam ob svetilniku. Kako je možnost, da tako, Yeah, and you see they got what they da sta wanted. se Peter Bot in Okej. James dobesedno zmenila, da bo klik... Da bo on imel Uncon. Ha. Razumeš, ker noben noče triple konat. Ja, ja. Kada je Marko za session. Isto bro, se spomniš koji kvizi, slušaj, en Middle East player je Day 2 bil tako med zadnjimi napisal na Twitter, da lenda na kvizija, da ne bo triple konat. Pa ne mi reči, ne moreš reči, da tako mu kvizi ni plačal. Huh. Here to remind everybody exactly who he is in this moment, but he'll be forced to just keep things moving forward. Dobar, ta Peter Bot je zdaj čist grifo njegov game, bro. Ta Kami, brat, mora zdaj biti jezan. GG. Peter Bot isto dead. What? Brat, nič nima ta no, kaj jaz gledam?
actually jim lahko rata. Ja, brat, sad glej, 0 kilo imata, pač brez veze. Ne vem, zakaj ne igrata, sam tako normalno. Noben ne more streljati. Sploh nista toliko bab. Nista, ja, sem še vedno rotation, boste imela svoj easy. Ja, ma jaz. Umrete na rotationu. Do gore boste prišla brez vsega tega. Tem pa, če noben ne bo gledal. Ne bo ta prišla gor po gori, jaz te povem. Moj da pridejo gor na gori, pa če se jim posere do 200. Glej, koliko jih je na gori, glej, koliko jih je kle. Ah, je. Kje je Teni? Če Teni ni na najvišjem haju, pa ne. Lahko pokazati. Davidson, Shark pa Teni. Ali važno, da so lih tako dano, da se ni videlo, kdo je na unem najvišjem search base. Rage baiting. Edging. Nice. FNCS Europa Champion. 8 točk. Ej, pokažite gor, kdo je? Ja, res, res. Holy shit. Ja, mora biti Teni, 100%, Teni mora biti. Nisem videl Tenija. 100% je Teni. Ja, sej dobesedno. Nisem za njih glede na to kam pula. Davidson, ne vem. Peter Bot je dead. Ja, wow, bravo. Viš, da sta prišla na gora. Ja, super. Dobro, da imajo uspela. Ej, še kar ne veš, da je. Ta nima typical gamer icebreakerja, pa od tega. A smo resni. Somehow finds a way to get above the damage threshold. 50 teams still alive, so even so, Storm Surge deactivates here. It will not officially turn off in this game until there's 40 or less players standing. Ta Sky actually nič ne more v takem rotation. A ono dva naredista. Okay, ja. They have the options, the opportunity to try and make their way towards the next. Galko na high groundu sta. Sky still as a solo Fuck, follow. down Science, takes One v down two, yo, Lorenz. many, The just sight one v been two. kicking in. The lifeline has been extended, but can he actually make it up the mountain face? Another siphon to bail him out momentarily, but for Oh, Stroke, shit. he might just be the one Bro, ima who auto shuts pick Sky's up, okay? fate down Ja, to brat ima a vse. limit here. Sam nima auto pick up. Sky can't continue working his way Scroll up. ima pol. He's out of this one, but at least got 3 eliminations. Yeah, even though those eliminations review were good, Teni? he just got no mobility from it, and that's what eventually caused his downfall. But you can see they're not going down without a fight. Our top 25 teams Chap, in this Flixi, game, that means brez 26 healov. points are starting to play a role. And with every team Brat, that sam vedno na teh lanih, brat, kad vidiš, da ima bandiče v inventorju, pač. To so vsi tok skaft, 5 bildova. Ampak, Ej, hvala! Samo sem si kar reni. Kje pa je Teni? Ko niso hol dali haja, to jaz ne vem. Pa še Bek. kje pa je Teni? A smo resni? A, tam sta low ground front. Na frontu sta čist. Sej ono actually bolj... Ja, to jih lahko čopata jih lahko, ne? Ta da sta backside pa bo ta usala tok harda. Sej ne bodo mogli do konca builda. Razen čem pol pula back z 180 stopinj back. Ja, sej verjetno bo pulal. Si pula proti njima ali pa naprej, pa stojite gor. Imajo lepo možnost, da jim pula, ja. Predstavljaj si, da pula v vodo, pač. Na uno toček. Nice one. Kako narediš, če si v vodi logo? Plavaš, pod buildi. You see they have very little materials, no extra heals, even though Storm Surge is no longer a worry in this game. Oh my god. Awareness. From the flank is able to get one. He gets back to back by himself to make miracles happen. Brat, kva gledamo? Tem pula zdaj tako far, pa Teni lahko je Teni. Ja, Teni je front low, a ni? 0 bildamata, 0 bildamata. Ne, Teni je bolj high ground. Ne high ground, ampak pač višji layer. Tam sta nad njemu. Vračaj pula back. Ja, po mojem bo 1-1 Teni pa Bolt. Tam na high. Ampak gle... What the fuck? Še tako v zadnji Front. na backside. Ja.
This is Armira where la they need bosta high elimination. The zone is going to High spray. Second high sta v bistvu. give him a chance, just like A that. spray, And much that Elim was Ja, sprejel down so jih. Luka. Ne vem, če še. Pans are still doing their thing though. 5 eliminations already for Yapko, 6 in total for this duo, but they know there's still a team hanging out all the way in the high ground. Will they get the chance to Listo. jump? First we're going to bring down Giannis. Next they're going to look towards Victor B. They're seeing if they can jump out his floor, but I think just barely managing to escape in the moment. Acorn and Bolts though, just look at what they are doing to the rest of this line. Ampak mene zanima, oni, kad to komentirajo, so tako na zvočniku za celo dvorano, ali ne? Ne vem, iskreno ne vem. Ker če tam gledaš, sam to gledaš, brez komentacije. Ne, v Counter-Strike so komentatorji za oboje, zdaj pa ne. Recimo, ko je bil Brazilija, Rio de Janeiro event, so imeli svoje. Vico's right at home, finding that fragger opportunity, and now Zdaj bodo na playing Twitter catch up to the rest of the pisali... lobby. But Shark, he's been taken out. Shark je umrl. What? Pans are going to be the first to catch up to him. Bolts, Acorn. A ti ni umrl? Japko in Penzer sta prva na leaderboardu, ali? Ne, po moje ne. Da je umrl. Čakaj. Cold da je umrl. Cold dela pred njima, iskreno. Če je imel tako 5 kilo. Pa če, ne vem kdaj Cold sploh umrl. Še ne sta pa ona bila. Yo, Clint, kje si? Against the duo of Acorn and Bolts, and now the zone pulling down the mountain again. A perfect scenario for Vico to stay alive just a little bit longer to get that top 2 situation. But now what do? You go on against Acorn. 1v2. Če pa to zgubiš, pa lahko sam greš domov. Oh my god, vas. Bro, it's not winning. Look, I am all Oh, for Golem Pula. everything that Vico has been able to Zato ti accomplish imajo in še... this lobby. Brat bo umrl od zone. Pa fully bagata ga. Ti imajo, alo, ti imajo tako zero kortizola sprošča. Trying to just stay in alert position. Bolts is off on the hunt, but he's Ti na still low staying groundu right pa next high to Acorn's cortisol side. game. They just have so much white Why are you bagging? ammunition. They don't need to rush it. Sam zakaj Vico klade to? Average 50-50. Kaj je bratov pickaxe? Brat, ne moreš tega zmagati, 6 kosov pice, ma pa goro ti pula. Na goro. Zadnja sola. To če, gledaj, če čitaš, ne moreš zmagati. Taj teammate klipo. Bolj ta bi skoraj zajebil poslednji, če ga bi... Ja, drugače res. Bili samo gubo mece, bolj bi sem gorši. That's crazy. Nice, Clint. W. A imaš volan? You must be feeling out of this world with that victory royale. Yeah, very ecstatic. We pulled every zone, you know, very lucky, but of course, Acorn was IGLing very well. Nice height tarps, and you know, we're one of the best duos in the world, so nothing's gonna stop us. Bro, zakaj da Bolt stok mehen, what? Ali jeste... NA playeri toliko poskuša neki aura farmiti na temu, ko se pogovarjajo. Jaz ne vem, kaj to jim toliko pomenja. You've only got 6 games to do it, but it looks like you're feeling yourself right now. I mean, yeah, I seen Cold Rapid win a game. You know, we had to follow him. And they on top, baby, let's go. Have you guys Boo, boo. in North America Wracali si. in the player lounge to say, you know what, let's do this. Let's take this away from Europe. Oh yeah, we're all doing it for NA, you know, and Twisted Minds, of course, one of the best orgs in the world. Well, guys, you David, ne vem, zdaj le to gledam. gave us all a show. We're going to head to a break. When we come back, game Ja, 3. kdaj v game 3. Chat, drgac, zdaj le bilo, če bo spet toliko časa, ka prej bilo šli ene reload customer. A je 2 minuti, ali ne? Nisem videl. Isti fucking klipi so ka prej. Brat. Neč ne, bomo one piksla gledali. Kaj izgledam? I'm alright.
Ok, šumeki vrede je, brat. Dobro, ta klač je loki crazy klada. Odgaj tam avto. Zanimivo. Flip. Alright. Chat, čakaj, zdaj ne vem. Ne vem, če je čez 1 minuto next game ali bodo spet govorili 20 minut. Če ne, se mi pa vsi joinite v lobby, ko ste na igrici. Gremo sam za umore, zdaj chat, ko ni dovolj ljudi za custome, pa ne bomo igrali z 7 ljudmi custome, ko ne bomo odigrali v toliko časa. Imam odprt lobby, vsi, ki ste gor, se sam joinite. V party. Prek friendlista. Alright, kak brat danca. Lamin Jamal. Jamil Jamal. Jamin Jamal. Jamalian. Fortnite Wubak. Okej, čakaj, 5, 4, 3, 2, 1 in odšteva tam. Ok, čat, dajte radi. 15 bo, guess. Ne, 40 bo. Stack lobby, vidim. Gremo to. Chat, čakaj. Galko, ja, daj, kako imaš ime? A me nimaš dodanga. Sam joinite se mi v lobby, chat, odprt lobby imam. Galko, sam joini se. Res ni težko, no. Ti se joini, prosim. Ker ne moram te najti tako hit. Kam preveč ljudi, no. Anče, te nimam. Preveč nas je zdaj za to, ali smo res ti. Oj, čat, dajte radi zdaj. Dajte radi, prosim. Ready! Če ne date radi, ste kikari iz partija. Bombo klad, valahi, bro. Ko bo ki koma zbagan, vat. Brat, do sprevinja, no. Kaj? Radi.
Dej David pa element, dejte ready, please. Jo, element, dej ready, please, bro. Brat, game 3 je čez 3 minute. Jo, haha. Brat, element, kaj ne daš ready? Nexić, ja po moje, ja. Brat, zamete vsi na ready. Oh my days. Ej, kdo spreminja, brat? Fortnite. Crash em out, oh my days. Chat, eno rundo gremo itak, eno rundo, pa gledamo. Ker tole je... No, zdaj pa še ne igro balat. Balat. Pilat. Jaz sem že 50 ur odigranih na balatu. A, nijam. Ti si najboljši. 10 ur, sem že mislil, da imam 50 ure. Kako si lahko se to zbota? Ne vem, ker sem mislil actually, da sem ful več igral. I guess you're acoustic, bro. Chat, eno rundo lahko gremo, bro. Double pair? Ok, chat, ena runda, pa livite pa ostanite v partijo. Raid bom rabo. Ne! Nice, stream snipe. Samo šala. Ratalo mi je da biti straight. Kurva, bober. High ground is just too easy, bro. Take high, don't die. Ma nee. Ma nee, no. Prego. 10, 9. Fuck straight. Shit, man. Hihi. Who's the good boy? Malo te blokira mega. One for the city, Sachero. 200 IQ. Kjecam se.
Dobro, pa kako je? Oh my god. Moj aim, bro. Ja, 10, 9, 8. A, bere kurva. Zgubil sem. Odzači. 1-1. Grand Finals. Alright. Chat, naslednja igra je že. Sam livite pa ostanite v partijo, zato da bomo takoj naslednjič not, pa nobena ne dansa. Vse mi razumete, vse ste inteligentne osebe. Chat, pridem tako nazaj pred začetkom. Played that one big line and maybe are still feeling a bit nervous. They just seem like ready for this occasion, and that, you know, goes a long way in these types of cups. That's interesting, Levin, because even at the beginning of the show, when you guys had that opportunity to kind of talk with different players, there was several that were kind of like, hey, this kind of feels like home. This kind of feels like I've been here before, or I have been here this many times. Like, that is such an advantage, right? For some of these players seeing their first land, they're thinking, this crowd is really loud. This desk isn't my desk. I have this comfort level at home that isn't here. Yeah, I think the beauty of us being, you know, another year into the FNCS is earlier on, right? We used to be at these events and we used to go, half the lobbies never played at a LAN, right? And it's like now you sort of look at people and you're like, no, these guys have been here, right? And you do feel that comfortability. You're right. I think it goes a long way. You don't have to think about, oh, am I going to be all right? Am I going to be nervous? Like, you just know what you need to do on the stage. Look at this leaderboard. I just looked down. I took a little look. Benno, Curb, up 9 places in 9th place right now. It's crazy, you know, when you start to look at the disparity of the points, crazy. You're like, oh, yeah, Panzer 172. What the heck? 10th place, 76. Even Darkos and Minori there. You know, these games will go any which way, but Brat, kako še ni game-a, mi je slabo crashat out. You know, we just love Benno. We're Benno fans here. I don't love Benno anymore. Oh, sorry about that. He's coming for my job. All that analysis he was doing, bro. I was shaking. When I saw him reach for that telestrate, I said, I am finished. Yeah, he was like, can I draw? And I was like, oh, he wants to be a commentator. He's trying to be an analyst. You might as well have said, oh, sorry, can I take your job real quick? Instead of saying, can I draw? Because, I know, I mean, that's what he is, though. He's a great mind in the game, right? Dun, 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 dun. Development as well. We've seen him rising. Jo, chat, dej, bom pa še jaz Livona. A vi ste v game-u. Chat, nehaj me invitati, prosim. Ne me invitati, ker vas bom removal, pač. Ne mi pošiljate teh notificationov za invite. Brat. Ne me invitati, prosim. This guy sees NAC succeeding. All of a sudden, he wants to keep the yap going. Vivid, how many teams are you going to big up here? Ja, još neki sam taj. Ok, chat, battle boost, lock in. Kabuki, lock in. Zur, lock in. I'm logged in. A si logiran? Ja. I'm going to be hyping all of the teams while I'm up here taking the opportunity to call out all of the boys. But we know kind of where the focus has been in the early game. I feel like Wonkyland, we got to go ahead and mention that. We got to go ahead and take a little peek that way, because if we take a look at the score overall, it's got to be 1-1. But a quick moment. Zakaj gledajo ti, ki so uncon tle? A ne, se niso. Sem mislil, da te landajo. So enega ubili. Prej je Flick z enega ubil z njim. Ja. Kumata una dva dog shit drop. Holy dog. Kje sta una dva? Una dva sta landala... Dajme. Tak. Brat ga je zadev za 11. Higgs je že dead. Zakaj gledamo zrak? Bro. Ten je bil Higgsa že. Holy. Trouble in paradise. If you take a look over how good Clicks and Higgs have been doing all spawn over the past couple of days, the confidence is probably what led them to actually make the final decision to land at Wonkyland. But I can't lie. Sam Johnny se takrat kom rekel. Matters here on the upper bracket, man.
falling short. Yeah, let's see how this off-spawn fight actually went. I did see some third-party Hva? shots coming into the mix, but Hink gets beat off-spawn for the floor loot. Teeny takes him down. He's trying to Holy walk shit. away, but eventually it gets Zadnji all metak. cut short. An interesting decision though. We did not see them try to chase down clicks as a solo, so we Šta can spot, see the šta return of spot, Hink. insane. They know that Ja, ta je, ja. too many other opportunities here, but Ager's first. He's going to look to bring down Reed. Cooper somewhere left stranded now. What was originally just, you know, pleasant vibes between the two NA teams has immediately turned into a Chat, lajkajte stream, prosim. as Ritual and Agers. I feel like they're on the hunt right now for Cooper. I mean, they should be, right? Maybe they're a little bit jealous. Hey, listen, this duo was landed at our same drop spot. They're a little bit higher up on the leaderboard. Like the We gotta stream. take the fight to them. So Latte landed up there. We can kind of see how that one is Dobro. playing out. Cooper obviously going to be wanting to run away. Cooper je na 30 HP-ja, brat. Ritual and Agers are kind of on the hunt. They might have a little bit of To sploh ne vem, če lahko kaj where naredi. he is currently at. Da damo takle najboljše ribe. They just want to make sure he's pushed far enough away so he Ribe. can't Tu sneak se in spawnajo and ribe. loot the north side Ja, of Latte. pa leđejo ribe. So they're going to go ahead and work their way from the north all the way down to the south, and because they already have the early sense Glej to. zone pulling towards the north, Epic they're pistol. not in a hurry either, and this is one of the biggest changes to Latte landing. Leđi pump, pač, holy. It's almost a guaranteed chance that they're able to get some sort of gold loadout. Another team Oh, are power. looking to try Nice. and seal their own fates with these early off-spawn Hva? battles. Going Middle East nice. pa Australija And beži. disengaged. Tinka resigns. They don't want to draw any third-party intervention here, and they're already looking to just try and create a little bit of space here. Going to start cranking up, but there's only so much material left for them to work with here at New Sanctuary. They're going to have to eventually No, lahko oni sponzorje sploh na majci. or just a full retreat, Ne. but it's going to be tough because Chat Flixie, they look like they had primary A ne bi control smekal. in New Sanctuary. Kind of Mislim, da ne. channeling that aggressiveness that we were talking about earlier on. Čemu? Right? Brazil, they love to play that aggressive Dokler game. je We've heard Fortnite it in ne interviews. dovoli. It feels like the region itself just Ja, pa plays očitno dovoli. so fast, so aggressive, and then when you show up my here, God. Da ima Rizon 1-1 mapa v imenu. Ja, dobro, sem to i drugo, bro. Pa basically skupaj z tem še map, še Fortnite. Dobro. Se imajo v imenu orge, pa dobesedno tako vsi. Kliks ima tudi tu, ne. Drese imajo. Yeah, and this is just one of those sides of the map where it Kaj ima can Kliks na get messy sponzorirano? from the New Sanctuary Ja, side neki of ima that zih. hole to the surrounding land. Ali pa Falcons imajo ziknet na temo. Ja, sej to, lih to, Falcon si mislim, da nima nič. Ko gledaš od CS playerjev, od Fortnite playerjev, Falcon nima nič, mislim, da gor. Nebs and Nathan are doing at Humble Hills. They've seen them go north, ne. but they've been followed by Hari and Cammy. So it's interesting decisions how we're going to see them play this one out because 16 points. I don't think anybody would have guessed them this low. Peter bot na 16 točk. Now, things have Oh, hella. escalated a little bit there too. 4P and Poison To so get 3 back kili, by the way. behind anything in Humble. They 4 kili. back on Moja over to napaka. Squiggly Shores, but Pablo, Chino, here at Sandy Strip. Tretja igra, ali bo Peter bot končno dobil neki točk, ali. They're actually looking for, at least for the early starting measures, but Sandy Strip, we knew it was going to be triple contested since the start of this day, Jacob, and I really can't help but wonder. Glej, koliko je gled playerjev, bro, what? Gonna choose to stick around. 4 timi. Well, I do know for sure that Mini Pio and Fukun, they've already kind of left Sandy Strip. We do see them there now, rotating with the zone. Oh my god, Vika pa mali Vuka ima taloki stacked. Skje sta ona da dobila to kluta? Hilo. What? Ta tim na minimapi zdaj gleda čez njih, ali leti. Mimo njih že na levi. Bojno so levo. V zraku sta. What? Whenever we took a look Huh? at the leaderboard, pretty much every single team that landed on Nobenega the ni tam. northeast side of the map, I saw a little arrow upwards next Ja, to their jaz name, isto. obviously picking up big points, but you're going to have Huh? to go a little bit higher than that. Yapko and Panzer right now A sit brat pretty connector na close, tako en bol. 180 points, and I can't lie, the biggest difference, it's all in the eliminations. And that's also a very worrying factor for so many of these other teams because we know top 25 can be forgiving, but at the same time, what if you're a duo that's trying to contest the team looking to claim their drop spot outright for finals? And that's where Cooper finds himself in a bit of a hole. Ja, Bor, se vem, ja.
forced out of Latte landing by Sisam the gleda. ritual, but he had nowhere left to run to. Latte is just so far north of the map. The only places that he could look to retreat towards were straight into the hands of other duos. Yeah, and it's just unfortunate that the zone is still floating around the north side of the map, because if we had a far southern zone or even towards the northwest, but most of those teams would be out of here already. Maybe a few sprinkled around, but it'd be definitely easier than this. Getting pushed by Jargu, sliver of HP. Carillion from the other side, they pick up that elimination. And there's one thing about Carillion and Jargu. It's a team you could almost never count out. They got in through that last opportunity, switching teammates. They get into the FNCS finals at the bottom of that bubble. And you can see their kind of slow approach to that fight as we take a look towards another fight that has seemingly reached a bit of a stalemate. We're going to be looking at a Minish and Javi. They hear that overdrive grenade go off. They're going to be taking a look. They're not going to fall short to a little bit of a fooled plan, similar to how Shark and Teeny did earlier on. They can actually see the players disappear off in the distance, so they know they actually did use that grenade to go ahead and rotate out. Like the idea there, though, from Bakusin here. They don't need to stick around. They've actually had a lot of success already on the starting point today. I believe they were in that 8th place position on the leaderboard, entering this halfway point of today's competition. So the only things really left to do is wait and see what are Chino and Pablo going to do with this legendary POI. Oh my gosh, what are Pablo and Chino going to do with it? What is the rest of the lobby going to do with it as well? Take a look at the map. I can't even count that high, Jacob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teams. I think there's like a solo in there somewhere as well. The zone seemingly is going to look 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 8 timov je klej v Sandy Stripu. What? 88, ne, 84. Tretja zona. Zakaj je to klej? What the hell? So for Chino and Pablo, they kind of have a little bit of advantage here. They were the first to set their flag at this POI. So every team Late Ascent base, oh my. after will not know exactly where they're at, what builds are theirs. So you got to be very, very cognizant of getting caught off guard. Size and Scary, they are one duo that is yet to throw their name into the hat for contention over Shumiki, by sorry. Sandy Strip. They're still hanging out near Builders Barracks, and Size, Scary, Spaniards hoping to try Okay. and represent, but at the Let same me speak. time, Jacob, Bor, zaradi tega, ker nimam rok na tipkovnici, zakaj bi imel kamero, ker se pol manj vidi na screenu. here today, sitting at only 20 points. Yeah, and I'm not too worried just yet. This is game 3, so by the time this one's Zato nimam. over, that's when you really look at the leaderboard and see how much the point thresholds control your destiny. But coming into this, when I was thinking, okay, you need 3 decent performances maybe to get top 25, 2 pop-off games, or in some cases, if you're Yapko, Panzer, Cold Rapid, or Yeah. you might just need 1. I understand. Peterbot poja, Peterbot en kill, zdaj imata 20 pik za 5 kilo. V 2 celih igrah. Zdaj tretja igra. Zdaj raj ne double kija, tako ker sta malo shit. They were fully aware of the opportunity with that. And I did have sort of like a drive-by conversation with Fax today. I was like, dude, we got to be feeling good, right? Back-to-back NA wins. Vem, jaz sem zelo inteligenten. Yeah, this is just so tough though, because they are looking to get involved, but sadly, Oh. minutes, Alco, the last thing that they ever wanted to see Zur. was Peterbot and Polio barreling down on their Ja, position. ja. Cammy and Huddy still hanging Kaj around delaš? the lighthouse, though, tells me that they're Gledam just tvoj gonna share look screen. to Ne, it's triple mogoče, ja. and Polio. They're not going to allow them to freely Aj. rotate, and that's A, gonna nič. actually be a thorn in the side there for Pete and Polio later on. Zdaj moraš klip farmat, no. Because they're a team Moram that klip you farmat. kind of said it yourself. Nem. You're talking to Fax. They like to get aggressive. We want to see them get aggressive. 1, 2, But 3. this isn't just an Fortnite player NAFNCS. city. This is the best of the entire Haha. world when it comes to Fortnite. Smešno, Zur. Samo Samo tako naprej. Reason 1v1. Tole pa ni Reason, Sandko. Pač. Predstavljaj si, da prvič to gledaš. Tako mislim, da si malo poseben. We did see them kind of base up on one of those tall buildings. As you can see on the north side of the zone as it currently stands, what do we have? 4 duos kind of posted up here, ready to catch all of those rotates from all of those Sandy teams that we just kind of talked about. Because the zone pulls a little bit further south, all of those teams are eventually going to have to leave Sandy, which Alright. is an opportunity for anybody that left early to kind of base Reason še kar dominira svoje one-man mapa. Reason just being proactive, shooting out trees, preventing other duos from Pa kaže nova rejlja non-stop. behind that natural terrain coverage. Kurwa. Curve and Veno though, and
Entirely Kurva, different Bober. strategy. They're still hanging out in Je battle with pierdole. Boulevard. They're hoping see if they can pick up Veno getting crazy, kako v Grand Finalih gledajo, da dobijo eliminacije. 100? Oh my god. Pokakala sta. Yeah, that's one thing I've learned on NA when Veno won his inter-regional championship from EU and NA is you don't mess with the guy in his drop spot. Multiple times in that major final, teams were trying to steal away his loot. He just chased them down and sent them packing back. Ne vem, Barček, zaradi tega, ker za Fortnite nima smisla, da imam facecam, kaj itak nič ne pomaga. Pa nimam dovolj dobre kamere. Zato raj nimam. Pa pač, ne da se mi, met. Oh my god, kjer sneak, oh my god! Oh my god, faljuje. Ha! A me zabavaš. Brat, da bi malo dlje po sneaku, una da sta sam shockwaveala za efekt. In bi ga ubila, 100%. Une pa za šprintu. 260 above, but as soon as they went ahead and took that fight, seemingly took about 100 damage, and their net surge dropped by just that. Ager's Ritual, they might have been one of those duos involved. Possibly even Bukun and Minifio. Shots were definitely exchanged. I don't even think it was Dharma and Demish. They just immediately coned themselves off, prevented. Those tags are going to be through, but Pixie won't be able to weather the storm. Can Swizzy fare any better here? Still getting lit up by these surge tags. He has to find a full elimination. 192 below. He knows Power Alex, awesome X. Ja, awesome X, alle cash cups win. Yeah, and he's officially on a clock. He has about 130 of HP to heal in this situation, which is not much. We're in the 5th zone. Now he's taken behind. It's going to go 2 to a 5 tick and active surge. All that damage is going to start to add up, and he is still below the damage threshold. 346. That's almost essentially oh my god. 2 eliminations here that Swizzy needs to get by himself with his back. Swizzy dead. Even further now is Doxy, maybe X-Pawn as well, are trying to get elimination of their own. Yes, Barry, no opportunity to go ahead and let 300 Swizzy below. get any damage here as they're going to be using the overdrive grenades to go ahead and disengage. That is worst case scenario for Swizzy. For somebody that needs to do 300 damage, you want to be close, you want to be personal, because the shotgun is going to be your best friend. But as you can see right now, the chase is on. Not only does he need to go ahead and pick up both of these eliminations seemingly right now, but he needs to get it in the zone. Finally, a tag comes in, 12 HP to work with, 2 ticks left. Swizzy's going to be going down. Wow. There were only so many places left for Swizzy to actually venture through, and Doxy X-Pawn, they just played that one excellently. GG, unlucky. Ta splonoč ne mogu narediti. Jaz bi kraj shot. And just like that, we're right back here at Sandy Strip, and the Q... What the fuck? A ti gledaj skinčar. Poletela sta s kocko. Misliš, da je to tako v redu, da je ta stvar v kompu, ker to je tako kres kar neki. Ne vem. Ti v endgameu te lahko kar porine, ne vem kam. Kaj jaz gledam? VP to imaš HD. Veš, kjer je tim je VP. Tomas igra preveč CS-a, zato ne bo zmagal. Nehal igra to CS-a. Ja, no shit. Še ima zdaj lan. Bro, lock it in. Well played, hit sem se. To je pa še slabši. Kje je Teni? Evo, Teni pa Shark sta še živa chat. Grče mi je pulalo res to na max. Ja. Ona da sta pa fucking... Peterovat pa pojo, zdaj sta lokale in. Že sem videl This is definitely the best sort of position that we have seen. Peterbot and Poyo all 3 games so far today. Sky Scroll, on the other hand, though, way off in the distance, separated from the rest of the lobby, trying to see if they can just break in to the edge of zone, hoping that they get a chance to try and take out any... Zavitek in ne bo. Zdaj sta prišla v varno cono. Mape. 20. Higgs je dead. Kliks pa Higgs sta bila šitala od Kriljana. That's fucking crazy, boy. Unlucky. Mali buka za... Mali buka. O, videl se. Ni tako logično, ni Panzer prvi trenutno. Ne. Če je igral 2 endgamea, tako 2 maxa. Drugače, ja. Ne se da. Ne vem.
Ja pa toliko ljudi na Fortnite trackerju, da serverji ne delajo. Ja, meni se da. Fortnite tracker ne dela. To je tudi crazy. Ma, Boro, to je tako čist drugač. Če je tako res dobri proji, kdaj umrejo od tega, ker imajo dovolj damage-a, pač. Kle, če bi kdorkoli iz chata in jaz tukaj za življenje ali smrt, da preživiš do endgama, kle je Fortnite en tale final, da priješ do endgama, pač vsi umremo. No vem, no. Če mene vprašaš, še vedno, če tako dobiš lucky shote. Ne, jaz bi rekel, da je tako... Se je težko, jaz sem še vedno. Pač ko res, razen da greš v bush, pa se eni fajta, pa ga v hrbet pospemaš, pa dobiš še body damage, pa pol sediš v boksu, ampak tako. Če pa dobiš jedno ti ne pula zona, reč pa da ti ne pula zona, pa da rabiš preživeti s sržem, pa rotirati pravilno, pač noben mu ne uspe. Brez da... Screening full upazil. Zdaj tako prav res ni dobro, da ti pula vsaka zona. Tako res. Kdaj ko ti pula vsaka zona, nimaš nobenega zastreljati, ker ne rotiraš. Ja, sej, ampak pač tako. V temu sržu drugače je bolj da izbula, če si dobo damage. Ja, definitivno, ja. Pa prav, koliko sploh rabiš biti v plusu tu, da si tako v plusu? Tako res malo, tako 100, po moje. Ja, sem itak Ker so vsi ostali, gledaj, ta je zdaj zgubil minus 70. A ne, naprimer, pa tako. Sem zdaj ni več srža. Šlark pa teni na high groundu. This is crazy, chat. Like the stream. In Peterbot, pojo. Ičeta refresh. Reason A11. Reason, minus 50. They're in the thick of it. Everybody knows, they know me. Alright. Najslabši quality stream od njih, by the way. Komi da kaj vidim. Pač ko res se slabo vidi. O, Reason dead. Proti Peterbotu. O, body je padel dol. Pojdi, Peterbot. Alright. Dubi tako 200 meco. Tenijo pa Šarko pula back. Lahko zmagata, če se ne bo nekdo šokvejo gor. Mali buka zdale bomo. Cold. Cold tudi vse ima krap. In scroll, FNCS winner na Evropi. To je najbolj stacked endgame in še cringe. Pa Kojota. Dobi se zdaj so najboljši playeri, res živi. Vsi najboljši. Kami. Mali buka. Tradala Shagan, real quick. Holy. Cringe je bil Peterbota. Oh my. Peterbot je iskreno washed. Pa ni sploh washed, ampak pač passion. Preveč confidence ima. Scroll. Scroll na low groundu, double body, refresh. Oh my. Oh my days, bojo. Mali buka. Brat, sola si. Kje? Tini. Midground. A res zdaj, da? Ja. Tini, solo clutch. Tini je umrl. Top 6. Bojo! Še kar živ. Brat ima 5 ganov, 0 bidlo. Top 4. Cold! In pa Rapid, spet na high groundu. A je to druga igra, ki zmagata, ali je to Scroll in Sky? Glede na to, koliko imajo mecov, Scroll pa Sky zmagata, ali? Ja, drugače ima ta šokveve. Cringe solo, Rapid. Ja, nimata, 10 bildov imata, ampak ja, šokvele. Ja, to je težko zdaj. Oh my god. Scroll, holy shit.
Prehit sem rekel. Rapid, solo. Cringe, če cringe ubije unga... Oooo, sniko ga je. Oh my god, 1-1. Teammate mu je nokan, cringe proti scrollu. Evropa, Evropa. Cringe, 200 HP-a, hit bilo. Zdaj 90 HP-a, isto on. Chop. Free fire. Faljuje. 2, 1. Side jump. Cringe, zmaga game. To pa ni cringe. Ja, res ne. Holy shit. Vek je lahko on to Pa zmaga. cringe ne zgleda tako drugače. What the fuck? Ja, drugače res ne. Kaj? 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 A veš kako zgleda cringe z očali? Brat ima čist drugačen jawline kot to. Vem kak zgleda, prav, ja. Kaj? Gledal, prav, kaj? Kaj? Gre plačo enemu drugemu, da gre gledati. Glej ga! To ni šel ta isti človek. Da pa sta dva cringe-a, ne vem. To ni on! Pa tega se spomnim. To zgleda kot fucking cucek. Ne moreš mi reči, da je to. Glej ga! To ni isti človek! To je tvoje. To je tvoje, to je tvoje. To se spomnim. To ni cringe, brat. Kaj? Ej. Glej, glej kako zgleda. Kaj? Kaj? Ha! Aj to reč bet. Kaj? Zur. 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 Halo. Zur! Ah. Ja, okej, 0. Dva cringe sta, by the way. Eni je mojemu čajtu rekel, da sta dva cringe. Ne vem, ampak pač res ni on. Cringe je fan, pa cringe Zenkovo imeno. What? Chat, open and party, vsi se joinite čim prej, vsi v moj lobby. Na friendlist pa se joinite. Čez 2 minuti startamo, pa gremo tako 2-3 runde, pa je naslednja igra. Joinite vsi čim prej, vsi, insta, ready. Unker ne da ready je kikan v 2 sekundah. Okej. Okej, zdaj smo dobesedno dovolj hitro vstaj šli v game. Šumiki, jaz ga ne moram nagovoriti, brat. Ne vem, kaj dela sploh. Nimam pojma. Nimam blage veze, brat. Zoro, daj me coachaj. Zoro, coachaj me. Kaj, če si ne šeraš Fortnite? Chill. Coach. Frontside. Line si šel, smo nisi gledal, kam si se odbijal. Pač to je aura, ne? Nekaj box. Vrži granato. Ok, zdaj mi klej igramo kada FNCA Championship, okej? Predstavljaj si, da smo na lano. Ok, poslušaj. Roker, front! En box v zadaj, editaj se in se ravno šokujejo na tem. Ne, bolj nisi pogledal kam. To si ti rekel, majman. Ne, rekel sem si, da si gnet. Ravno. Ok, chill. Let LeBron play.
Brat, kaj me ti gledaš? Loot, baby, ne vem, kje je loot, na point, stop it. Still ti low in the play. Ah! Roker getting the refresh on low ground. He's backside. Oh, he's able to. Nisem. Zadnji wall mi vzadi. Frontside dobi, nega fajta. Frontside. Frontside. LeBron! Boom, 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 boom. Hear me? Hit the rollie on with the rollie on. You was a cutaway judge. Oh, good boy. Bravo, kaj tam skuša. Tam nek tak. Ja, moj kurac. Prefire me, masnik. Ok, v redu, če bi štel kle 4 pike na killa, ne bi še sem bil first place. A se strinjamo? That's crazy. Ha. Ok. Jakob, ki je zelo skill, se me je eliminiral. Why daddy, se sem ti v nos. In še obušil si bil. Hicam se. Brat, šumiki, ne moram. Brat, ne odgovarja nobenom. Ok, Zur, zdaj pa zares. Una je bila low-key bad od tebe. Bro, what do you mean? Smo mi se eno stvar poslušal. Itak, da sem vse. Vej, kako boš rotiral. Late, pedi, ravno, čim bolj ravno. Ja, gledaš in kaj bo pol se zgodilo, ko bo že nekdo tam zaboksan, pizda. Ja, rekel si late, šupčkič. Stej, greš late. Lega, stream snipove. Clear up. Sem ti že povedal, kaj rabiš narediti. Yes, bro. Dobro, ta lovilo lobi. Lovilo lobby je crazy. Ok, expandaš nekam, kamor ti ni potrebno. Uni boxi tak niso od nobenega, ki si ga že obljubil. Speni flore in pidi not. Si zadovoljna? Ja. Sploh nisi pogledal, kaj je pred tabo. Ja, sam prej sem že videl. Ja, kaj če bi nekdo se šel ravno kar za bokser? Malo bolj shame rabiš imeti. Ej, sorry. Zakaj greš proti midlu? Pejdi na edge zone. Pejdi na zdaj. Šaj, neka buki ubiga. Holy fuck. Zakaj We are Charlie. Oh, good boy. Čope ga. Ta ne zna se premika, ta ne zna živeti. Mu všeč. Či. Chill, bro. Pač, bila je nervoza, a ne? Nič ne mora narediti. Anyway, drop out player, sync, eliminate, broadcast. I'm just like that. Doubly code, Zur. Če bi jaz zmagal Grande, a ne, Zur, bi ti dal tako 70%. Ja. Nekdo mi je že rekel, da mi bi dal 10%. Bro ain't giving you shit. Bro is eating that money. Glej kako varen piko zdaj to. Ja, ovo še bolj. On ne ve, da v lobby z mano, ali?
Pisaj ga tja dol! Suka! Ne ga fajtat. Ne ga fajtat. Resetaj fight to roll, ta se ne zna premikati. Ja, ja. Pa bo lootu vzel, ali kaj? A je tam malo special? Gor rabiš iti, gor ne rabiš, ne moreš. Loot pejdi. Brat, jaz kako jaz zgubim tako ravnotežje v Fortniteu? A si ti to opazil? Ja. Maybe, kaj misliš, ja. O, igraj, slušaj. Chill! Gor expandaj, gor expandaj, gor expandaj, gor expandaj. Come! Just bro, I'm winning. Kaj, ti playeri ne znajo gor pogledati. Saj jaz ne vem, kje je zona. Sami v temu. Kaj? Kaj? Jaz si je spawnal plus 10 henta. Ja, dej me. Bro, kaj ti si je spawnal henta? Jaz sem... Videl sem dve... In pol sem ga še zadev in tip je živel, ker se je nahilil od bombe očitno. Holy shit, jaz sem že gledal stran, pa piše 205, pač. 200. Važno, da imam največ kila, trust. Ne bom acceptal kabuki, zakaj bro, to si ti rage quito. Brat, se veš, da se ne moraš joinati, če sem na pravi dal, tudi če si v partijo. Ali si resen, zakaj bi rage quito, bro? El grinder. Itak sam še ena, pa je game. Ok, zor, da mi zdaj koči, kam imam rokavice, ker ne vem, kako da fuck je mogoče. Rogavice? Kak je to stream snipe? Ne, lobijan je, lobijan si... Je li jasno? Dej me, aj, daj! Sto? Wakanda forever! Nope. Hecam se. Zakaj imam pa vsi rokavice? To je šala. Desni klik nekomu fejzaš noter v boxu, še to deluje, še to deluje. Ne deluje to. Hvala, da deluje, mreni pa ajde. To pa sploh nisem kliknil levega klika, bedaj. Brat. Naj, ustreli ga, naredi mu edit in ga ustreli, ne mu reseta, tako da imaš autizem. Če me prefire ponovad. Si imel 3 tajne od spodaj, na desni. Dajst? Oni ne zna buildat. Pregan Mike s razlogom. Bro, ni v Aurori. Ni deko. Pač te. Bro, going for a play. Bucky FPS. Going for a build fight. Bucky FPS. No, dej poskusi, dej da vidim, če deluje desni klik noter box. Ne deluje, brat. Bang! Spomnim, da je za njimi tisti enkrat delovalo. On je kar skočil gor, ko sem ga čopil. Trole ga, dej, prosim. Kam ta šok koja ima? Moje bilte. Ne dela. Should say best player. Nice shotgun. Fuck!
krš. To je fekiriš. Ojoj. Ni. Nimaste pojma. Utihnite. Kaj? What are you on? Če imel kar neke fucking tretje gor na mapi. Ej, Linko, hvala za to informacijo. Kaj je fora, da... Zakaj je game 4 čez 10 minut? Za vsak boost rabijo nov gameplan narediti. Zakaj še 10 minut do gamea? GG 0. Brat, kako je? Ne da se mi sploh igrati. Če, chill. Sprostite se, sam lajkite stream in gledamo še 9 minut. Gremo šah počas. Ne, ali če greva 1 minuto na streamu. Sem gremo šah, bro, sem šah. Ne, kaj šah? Zakaj bi šel šah? Stor, da malo kaj zagledati. Ja, dober. Sam ne bo šla na dolg. Daj 5 minut pa. Crazy stuff. Well, guess what, guys? As we are at the halfway point of the competition, Invite me. with some of our players right now, it's Yapko and Panzer standing by with Frankie. Invite. Thank you so much. Panzer, you might not have got a victory royale. Chat, lock in. Čakaj, tvoj share sem imam prežgan. Ker stream snap, ja. Okay. Alright. Okay. Okay, torej mi boš forko, I guess. Ampak ne, če naredim tole. Čakaj, da berem chat. Kaj si naredil? Ok. Čakaj, da preberem chat. Brat, se sploh ne znam, ne vem kaj. Bliskal sem mi, ja, sure. Kaj je to? Bora, ne veš kaj je to? Prvič to vidiš v življenju. Herm. Interesting. Interessant. Lefa šalanon. Četa, sem talentiran. O, mamica, ti poljubim. Zanimiva igra do sedaj, zanimiva igra. Interesting poteza, interesting. Aha. Prisoner on... Zanimivo. Was ist das, Mann? Was? Ja, Bor, itak. O, mamica ti. A smo mi resni?
Okej, to lahko naredim. We are Charlie. You know what I'm saying? Kabuki unlucky, bro. Na 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 na. Was? Oh. Oh. Zanimivo. Zanimivo, chat. Ta tip je oblečen v svoj Fortnite icon skin. Crazy work. Vzamem ti, mi narediš check in nič, kva? Kaj si s tem naredil? Ne vem, nekaj poskušam. Ja, vidim. Ta bo zdaj težka, ne? Bili badass. Okay, chat, like the stream, please. Fatty fell for the candy. Fatty fell for the candy. Ne me ti zabat. Jaz sem najslabši. Kva? To si zajebo, a? To bomo tradali. Jaz moram imeti največji IQ. Ne me ti zabat. Kaj poskušaš zdaj? Zmagal bom, trust. Zmagal sem. Nisi zmagal še. Kaj že rajem narediti? Aja, si res, čakaj, to. Brat, kako tega ne veš? O, hvala. Hvala, Zor. Ja, okej, ja. You're him, thank you, bro. Thank you. Thank you, bro. Izenačeno, all good. Se vem, da smo oba tako dobra. Ne, urede. Zdaj se začenja igra, veš. Vidim, da si seller. Očitno pač ne znaš narediti checkmate z trdnjavo 2.26. V škatlo ga daš v kod. Tako res easy. Sam kralja bi rabo premakniti v en kod. Pol pa mene v isti kod, pa sem. Lej, ti imaš sponzorja, ne? Easy stuff.
Easy stuff. Koga sponzorja? Ta na Exit majicah. Koga sponzorirajo? Rapcap. Ta promovira svojo Pa firmo. to je prav od kliksa, bro. Ja. To je valjda, da lahko. To ima Ja. one z... Brat, isto je. Ok, pogled od Falconsa v jersey. Vse mi je. No, če je fucking kliks epic partner. Chat. A bi bilo zabavno, da bi IRL šli streamat na en LAN naslednja leta? Sam je rab donirat 2000 evrov. Predstavljaj si, streaming with Peterbot. Nikola je od CP, te bom prišel gledat. Samo zato, da lahko gledam Donka. Yeah, man, it's got to be weighing on the back of your mind, right? There is Alright, bro. so much pressure, and you could kind of say. Ok, kako ti še kar govorijo? Kako imajo toliko besed? Kako je to mogoče? Crashom je. Veš, da v slušalke veliko krat, ko jim kaj zmanjka za govoriti, povejo, kaj ne govorijo, veš da. Dobro, sam je. Niko da se one izmišljuje, veš As čas. we remember, we can't forget Yapko and Panzer rather at the top of the leaderboard, currently leading in eliminations as well. So it's very, very difficult to take. Jabko. Well, actually, just kidding. Kje da fuck je Peterbot, a? Vico. Ooh, Vico. Big Vico. Get it right. Jaz vidim to samo EU playerje. My bad. The thing we said about Vico earlier, right, is this guy is one of the best fraggers in the world. Showcasing it here on the stage. I think the great thing about all of these guys here is we know how great they are as fraggers. In the case of Dom and Sky, They are starter. have two players who actually are the IGLs or the leaders of their team, and they're still leading the way when it comes to the fragging. Again, Bro, it just kaj to shows tim? how Povej mi, da to talented ni some of en these boys are. ukrajinski A tim, lot bro. of EU, I might add as well. Well, only why? Zaradi barov. Potem prav pogledat. Pa če GPT loko. Česa pa? Is this an EU only list? Is there like another list of the top? Je kaj e-sport? Ja, Panzer je iz Ukrajine drugače. Je iz Ukrajine? Ja, Panzer je iz Ukrajine. Ukrajinec, jot? Ja. Sam se je preselil, se mi zdi. Ja, valjda. Bor, ne vem, no. I'm seeing some of them excited, happy. Others, I can tell, they've taken this time. They've really utilized this time to try and say, hey, we have a plan. 4 minute. Nismo mi dovoljno odigrala v... Če je bilo 5 minut, pa so oba dva izdala 4 minute, 8 minut. Prej pisali 10, kako zdaj 4? Zor, povej mi. To mora biti rage bait. To sam milkajo, čim več vijorijo. This section of the tournament is really where the experienced players, the players that have played on this sort of stage before, will now come good because they're able to utilize that time really effectively. Viko streama, kaj? A ja. Ja, POV. Ne streama POV. Ja, drugače se vodijo mi ne streama POV, to samo zdaj tako. Drugače potem streama prav POV. 100% ne streama POV, ja, po moje. Viko to ime Taylor. Ni šans, pa. No, vidim, da imajo POV, bro. What? Pa 300 viroma. To se ti ne splača. Maybe I could even look to maybe contest some of these other teams, push them down to the lower bracket. You know, that's where this situation starts to get really complex, right? Zanimivo. Mind games start to come into play. Well, I know Mini and Lev, they kind of go here. I'm doing okay. To so ti Fortnite editi shit. Slow them down a little bit, right? Mislim, Fortnite editi v playeri. To nimaš do kontenta. Tako enkrat na leto samo. Zanimivo. Stari, mene res zanima, kaj da fuck je ta geek e-sport. We've seen a couple teams before the tournament even started. There were a couple players who said, I think I saw it in the case of like Shark Saudska Arabija. Pa imajo tak da res. Arbidas. Samo da nima sam Fortnite in to je to. And that becomes a very scary prospect if you are a team in a similar situation. In domajo kaj karkoli drugega. Ampak kaj imajo Fortnite timi sploh od playera? Razen promo za tako njihov merch. Nimajo nič, to je fora. Recimo dobro, zdaj, če imajo lahko sponzorje, samo kaj sponzorirajo za teh 50 ljudi, ki jih ravno kar gleda.
Ja. Atraktivno. Ena minuta čet do naslednje igre. Če večinoma teh ljudi, ko gleda, so 12-letniki, ko sploh ne morajo piče energijskih pijač pa tega. Tako da ne vem, kaj dobijo res ne. So večinoma sponzorirani od Red Bulla pa to. Ali je Mr. Savage klaj? A je Mr. Savage, on je v lower bracketu se mi zdi. Tako da igra Utah očitno. Ja, pa tudi če recimo bi dovolili tako gambling sponzorje, tako je vseeno, ker ne bi pač organizationi nič dobili, ker vsi tako vsi, ko jih gledajo ta Fortnite, sploh niso ad 18 prisežem. Je tak da ne. Razen. Zakaj rabijo toliko časa, da startajo drugače, tako res? Veš kaj mi je enkrat, če zdaj se spomnim, če mi je to Jackie rekel, mislim, da je bil to Jackie. Ti e-sport, timi so sem zato, da perijo denar, kar je actually tako, bi se dejansko dalo nekako. Nice one. Mislim, da je bil Jackie. Drop mapa za one client. Shark and Tini. Who is bro smiling at? Look, Shark's first time on a stage like this, I think everybody was curious as to whether or not he'd crumble. What is Tini? Znači, jaz bi tako prej uganil, da je Tini 14 in Uni 17. Alright. Zakaj? Če Tini res gleda, kot da je 14 neki, razgleda kot 12. I guess. Drugače ne, bro. Če to vidiš po jawlineu. Da ima veliko glavo, da je odrasel. Ne pa tako kot Shark, ki je small. Lahko ga primeš pa vržeš ob tla, pa noč ne mora narast. Bro is not getting aura from that. Tyson. Because day 2-8, it's the lower bracket, it don't get much easier. You got top teams in that lobby. You got guys like Ionzo and Josh waiting for you, sitting waiting for you. It's like a Lika to skine. A smo resni. Pa še v lobiju so. Zdaj bi se rabo začeti game. Easy, bro. Ko gledam? If you aren't careful and if you slip up, and so you have to make it here in these next 3 games. Yeah, you're right. All those teams have performed when their backs are against the walls, and that's exactly what's going to be happening now tomorrow. You just don't want to be going. Se razumem tega pointa, kaj je že? Inčev, ko imajo v Ameriki. Zakaj so mogli to sploh spremeniti? Česa? Ni neka fora inči. Česa? Inči, centimeter, inč. Ker so imeli kralja. In kaj fora, bro, kaj, ki so imeli kralja? Inč so zmerali tako njegov prst, pa za puc so zmerali njegovo nogo. In pol so bile to umerne enote. Bil je dober diktator. Lenko, a te jaz pojem? Lil, boj. Že vedno, bro, eni ste mogli tega dati nazaj, ki ni tako pro-istično. Galko zmago je Skype scroll sta zmagala. Se mi zdi. Kaj si rekel? Koliko inčev je en fit? 12. In koliko fitov je en yard? To pa ne vem. Meni se da je 100 ali 50. Ne vem, če je 100, niti poundi pa to niso na 100, kot vem. Daj pogledaj. A, cringe je zmagal, holy shit, demenca. Sam ne ta prav cringe. Fake cringe. Čeprav presežem, da mi je tako ime. Jaz sem mislil, da je to dobesedno cringe. Ne pa... No, really. Bro's grinding since day one. Ta je sam kled, da promovira mapa.
Bro, 3 fiti so 1 yard. Ne pa ne, what? Ha. Kaj? Zakaj bi imel sploh enoto za to? Ne vem, dobro. Kaj? Koliko je... Bro, in ena ta mila, kaj je mile, je 1760 yardov. Ej, nice, super, nice. Imagine, da si tako v šoli, mi rabimo samo nule šteti, oni rabimo kar na pamet. Zanimivo. He wants to win, you know. I think that's going to only make him sort of take the chains off a little bit in terms of the 1v1 map. It'll hopefully 6'3" je prav tako sliši se autistično, če me vprašaš. He's going to be really confident this weekend, especially since he's just... Lenko, kaj misliš o? What? Yeah, and you got to think too, in front of a crowd like this, home turf, like... Hej, vidim, da bodo ti startali, konano. Extra pressure, right? Again, these situations are so complex. I know sometimes... Lenko, kaj ti pišeš, brat? Ne razumem, kaj hočeš. Ej, 1 minuta 40 je bila že 5 minut 40 nazaj. Zdaj pa ne vem, je to rage bait ali... To jim prav govorijo, da rabijo zavlačevati. Ja, sej jim, ja. Pač... Veš kaj fora, oni nikoda kar neki govorijo, še vedno jim nekdo pove. Ja. Da imajo kaj zapovedati, nikoda vejo vse na pamet. Nice, Lenko, lepo zbrište message, če ne boš time out. No evo, to je bil Sliman. Mini says stick to what you know. Here we go. I say pick up your game plan, rip it out, and try something new. Let's go. Rip it to win it. A se strinjaš? Okay, well, Levin, it's time to find out which plan they're going with, because the next Eat chocolate cake, Dorl. Over to you. Hey, I'm right there with you, Levin. I think you gotta tear the original game plan to pieces at this stage, Vivid, because they don't have Tako se zaderu, tam ko si unemu kaže, unemu rumu, ko imajo pisije. Chocolate cake. Jo, Gapi. Pa nobene ve, da si ti to rekel, pa si pa sam delaš, kada neč ti rekel. What if you're in that game 5, game 6 situation? I agree with Levin that you might have to just kind of throw it all to the wall. Kako mora biti annoying imeti nekega Fexitija tam v zadnji, ko ti praktisaš, recimo free buildaš, pa nekega Fexitija, ko nekaj govori. Yo, bro, yo! Moj se tlate resijo tam. Brat, ko nagneš se nazaj. Bro, kaj je ta diamant? Why is bro in the game? Why is bro in the game? In that 35th position currently, just outside of the top 25. Granted, Sky and Scroll have already proven one good match, one strong elimination counter can change course entirely. Ni to mesto tako, ščit je to, da se lahko splita, presežem. Bilo tako naredi, ne bi bilo ceste vmes, bi bilo boljše. They may have left at least one game before, but Mini Pio and Fukun are back at Sandy Strip, so we're back on over to our triple contested fight. Interesting enough. Kot realno, kaj Ja, šitek. Pa tako v redu loti drugače. Ok, Exit, Klik sta zmagala prvo igro, pa 2 zapored umrla, ne? Da vidimo zdaj, če bo Klik sploh hvala, da ima. Ne, igro so prišla oba dva v endgame, samo Klik si v endgame umrl fularno. Hva? Ampak Higgs je umrl Aspon še vsem, se mi zdi. Ja, Higgs je umrl, 50-50, ali sta se 100%. Prvo igro sta ubila ona dva. Ja, rebootu ga je, no! Ja, ne verjamem. Ej, a to danem? Nice, Gapi. A bo še ena pojeda? Evo, cringe. Volko. Bro, kaj ni vedno igral cringe z Volkotom? To je nek drug cringe. Evo, to je zdaj cringe. Un cringe je imel Enkova imena. Ej, pa drugače nespravo sem, mislim, da sta v istem orgu. XP 42. Je ta cringe, vem, da je ki zdaj gledajo, vem, da je z, mislim, Švice, ja, je Švice. Gori pa nemško.
I'm going to be a hawk when we're taking a look at all these POVs as we do take a look towards the elimination feed. Oh my god, bro ga je pošital. But on the screen, we've got Vocal, we've got Cringe, both picking up their respective eliminations, and that's going to be a clean wipe for them. An 8-point swing is going to put them on 50 points. And when we were taking a look at the leaderboard, right, that 25th place threshold Čekaj, was right se ja, around enkrat there. spomnim, ko je So bila that's ona gonna be staro helping them sezono, out je tebe tremendously. Cringe bil Well, it z looks ono like sabljo. a decent amount of teams that Bi weren't ti tako necessarily vrgel faring je their in best te je here have pre-fire. already decided to try and switch things up. Kva? But Clicks, Higgs, still Enkrat je Cringe entangled bil, here ko si with igral Shark v ono and staro Teeny, sezono. who have decided to just take the fight straight to Volko. them. They want to be direct. They've had so much success Možno. in these past Ne vem, few lobbies. ko The se ti to moment spomniš, that Veš ali? ono, ko so bile oni meči, one sable. Ja. 100 pump, that's gonna be A ja. Sable in te Ja, pre-fire. spomnil se mi zdi. Ti posral in tako je delal še drugim. Če oni to, ja, si res, ona dva sta takrat drapala tako 30. that closing shot onto Clicks or Higgs, but for right now, the leverage sits entirely with Higgs and Clicks. Yep, even though Shark and Teeny almost all but qualified here to Sunday, you can kind of see why. They're just trying to shut down Clicks and Higgs, not let them feel comfortable, get them out of the game early so that way they Pa se ti kled na tem minigame, brat. Meni bi se mešal kled, če bi rabo vsak game klele campat ospan, pa dobijat srče zastoj. A ne morata ona dva sam double swingat ko strehe s pre-editanim konom pa florom? Tu imaš še vsi isti ping. Oni bodo itak, preden ti swingaš, bodo še enkrat replaceali in potem ti bodo insta editali. Absolutely, they do have the position as they currently kind of get out Aurora Shark. of the boxes that they have been sitting in for so long. They now officially have the higher ground, but Teeny's looking to take the fight to Clicks. He gets one shot in, gets a shot on the Higgs as well. He's done Oh my god, bro, low-key kukata. get a little bit of a return shot. That's going to be 58 down. Oh fuck, halo? 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 Brat. Halo? Okej. Brat, low-key sta fucking tako najslabši. Vse sta falila. Ne, ne morata. Ja, lahko, at. Ne morata. Zdaj ste nahilala. Razen zdaj, ja. Ne, ne more, okej. Okej, tega je actually lepo. Oh! Oh my god. Ker je dopamin je tal zdaj dobil, skoraj se vstal stola. Ja, res. Skoraj steko do njega. Holy fuck. Glej zdaj chat. Pickaxe se ga, oh my days. Minus 10,000 avre. Chat, like the stream. Oh my days. Shark pickaxe clicks off one. Bad looks. Jaz sem izljubljen music player. Ja, music enjoyer. Holy fuck. Brat, tega Sharka sem videl, kaj je že dvakrat klipil, pa tako vsakič se prime tako za glavo. Kada je enega umoril, pač. Bro, calm down. Ta Kariljan je tako drgač že dosti dober. Doma, ko ima fucking cheate ali nekaj. Johan Jab, šef, kako si? Iljan! Brilliant. Lega, lega, lega. Full box? Oh. Oh my god, like kako hita edita. Epska. Oh my days. Ora. Yeah, this is almost like a Cinderella story for Jargu and Carillion. They were literally almost not... Kaj je, res delaš na parkirišču za avte? Zur. A delam na parkirišču za avte? Jaz. Ja. Ne, no. Rabi reči, da ne veš, no. What? Shark je dobesedno podoben morskemu psu, če sem iskren. Okej. Kaj sta ta dva skina? Plus, kaj je ta chat? Podoben Tani. Taj ne moram pokazati, ker ne dela Fortnite tracker. Prva sta Panzer pa njegov duo. Un Jabko pa Panzer ali pa tale Cringe. Kako ni spet to kot... Ko una dva Panzer je imel prej 180 pik. Evo, Jabko Panzer sta bila prva, Big Mali Buka sta zdaj druga. Pač prvo, tretje mesti so umrli še. Ampak te so itak že kvalali zdaj. Vsi v top 5 so že kvalali.
150 pik rabiš. Ne, kapi ne delam. Kapi kar beno lenkata. With our top two players in damage, Hold and Panzer, our top teams out of this lobby. This is going to allow for the players at the bottom of the leaderboard, right up to the middle, to get more points. Because those were winning games, they were siphoning them out with eliminations. But now Cringe and Twy, 119. It's not necessarily a battle for first. You only want... Drugače jesam že. Zura, se spomniš, kaj je Higgs tek delo na kameri, prvi game. On teammate od Kliksa, kdo je že bil na World Cupu? Tudi take-away in potem tek delo in potem je Mongrel. A ni bil un King, ali? Ali nek tak... Phaser, se mi zdi. Ne vem, z modrimi lasmi je bil en tam mali. Z modrimi? What? A ni bil tako curly... Ne, ta jutri je še drug dan. Jadolinski itak, da... Linko, ne vem. Evo, Benom boš, Gapi te je to rekel. Ne se tebi sam, ampak... Glej, Roker, boš lahko. Skeptik. Beno dobi kill na Thomas HDO. Insta zdaj van iz gema. Ja, že. Vse Higgs znači ne mogo narediti. Ja, že imam, ja, na turnirju sem dobil zadnjič skin. Če veš, da Kap je tako največji e-sport turnir od vseh turnirjev kadarkoli. Kaj? Po price poolu, samo po price poolu. Kaj je to? World Cup. Ja, World Cup, ja. Znaš kaj je fora? World Cup je dejansko hostal prav Epic Games. Ja, se. Zdaj Epic Games samo da neki denarja Blastu da hosta. To je kar slabo iskreno. Ampak dobro, ampak če tako pogledaš logično, ko pogledaš pa meto v World Cupu je pa bila prav zabita. Kar Shockwave pa Ja, pa Grappler, pa Shadow Bombi. Ja, pa Ej, one nice. krogle, ki si lahko noter šel. W mobility. Ja. I'm driving on low ground? In potem veš kaj je bilo še, ker je bilo od Fortnite-a, so oni s tem World Cupom hoteli sponzorirati igrco in vsako igro si imel lahko samo en random skin. Lahko si dobil tako najbolj autističen skin. A je se res? Kaj da fuck ima mali buka? Ja, gled kam to ona da. Ne tako pay to lose, presežem. Če on je s tem mrno, jaz se to spomnim, kaj je igral solo Cash Cup. Loki Fire Skin, Trust. Kaj ta dva fajtata? Zakaj sta sploh le? A nekdo doje enakan. A ta izdale to gledamo. Damn. Done. Panzer je dead. Ja, in Cold. Basically, oni ko wina ta LAN, je zmagal best of 5. Kaj? NA pa je ja, kar nekaj, pustati. 2-2. Ne, sej to so itak qualifieri zdaj, ampak... Ja, vem ja, samo govorim tako, tem. Ja. They've definitely got to be feeling really good about their current state. They know that they're not necessarily at a huge risk of falling outside of that top 25, but you still want to keep things pretty tidy. You still want to ensure that you see the whole mission through and are on that battle bus for finals come Sunday. Yeah, and you got to think about a team like this for Victor V and Kanata. Victor V, kind of the young superstar, especially on NA West. He really got his first shot playing with these players with Paper. The next Evo, year, minus he to. played with Paper and Epic well, qualifying for the global Nista ta 2 milijon metrov v zoni. Stormo. Kdo? Ne, in sploh kam pula, iskreno.
Da čisto do konca. Ja, pol staja. Ko prej. Lega še bentlat. Isto kaj jaz, zajebe movement. Janže, se jim ne gre. Ni to tako čisto na koncu skoraj. Dobro, actually ni, samo da one gore rabijo priti, kako so že skoraj not. Mislim, da je če bolj. Zdaj bo 50-50, če pulja max, so GG. A se mi je pulja. Šta zona bo zanimiva? Ta zona po mestu je vedno najboljše prisežem. Drugač 50-50 vedno pula na POI. Brače ne, vat. Drugače. Prisežem, da ne. Ne. Ko ful velikrat pula direkt, ko v POI. Skripte za to, po moje je tako random. Po moje, bro, jaz vam čisto realen, niti ene skripte ni za to, kam bo zona pula. Samo tako, ko v Minecraft seed se generira in to je. Ja, sem tako, drugač res, ko ponovno grejo nek POI. Enkrat, glej, veš kak je, recimo predstavljaj si Minecraft seed, ko se ne more generirati. Oh my god, ten je bil pošitan, bro, what? Meni da lahko, ne vem, enkrat je full bolj pulalo proti gorah, razumeš? Full bolj na rob mape, vedno na rob mape, nikoli na sredina. Prejšnji chapter mislim, da je bil tudi to. To skoraj nikoli nisi dobil zone na sredini. Above the damage threshold, and Shark is in a position here, so we can't necessarily play for the reboot. Even though we are rotating on over towards Battlewood Boulevard, Vivid, Taco, you guys know as well as I do. Once you hear it, where he's starting to reboot, and eventually it pops off, everybody looks your direction. I mean, we're in 5th zone, and seeming like Sky and Scroll just moved for the first time throughout the entire game. They were still... Chat, like the stream, please. They're going to be max materials, because just that little bit... Like the stream, Zur, povem, da like the stream. Ne boste dobili svojega prvega PR-ja v naslednjih 10 letih. Alright, bro. Thank you. Zdaj, če bo pulalo mesto, to je teorija drži. To ne bo. Drugač ko prvi 50-50. Je pa dobro, za prvi 50-50 je lik toliko velik, da zdaj skoraj vedno pula. Okej, zdaj bo isto pula. Če vidim, da ne pula, vidim tako kol playeri rotirajo. Okej, bro. Pula, ja, pula na sredino mesta. Spodnje sredino. Yep, I told you, definitely. Sem ni proti mestu. Arizon, čakaj, ja, te drugač res. Ti nisi banan pri njemu. POV streama, ja. Ne več, no account imam. Ja, lahko streamaš ta POV, ja. Na 71, 80 FPS, 105 FPS, 90. A vidiš? Zakaj ima na 20 capan? A ima on capan na 120 FPS-a? Bro, jaz presežem, da vidim 120 FPS-a, tako static. Ali... Kaj? Maybe si naštima mid-game, ker veš kaj je fora. Več ko si capaš FPS, večje dropi bodo. Ja, vem. Uporablja se več grafično, pa procesor. Maybe si tako mid-game capa. Se spomnim, sem jaz delal, by the way. Sem imel res shit PC. To, ko sem igral areno. Gets the memo there in that moment. All the lobby does. They see him out as a solo and they gotta put pressure. Zanimivo. Savage danes ni še enčaj jutre. Oh my god. Oh my god. Oh! A si videl? Kako je pa zdaj tuk straft? What happened? Bro, tenimo lovki sela. Rekao, ni zen. Bar. Ni gaming chair. Je gapi, pač manj, ko imaš... Na manj FPS-a, ko imaš capan, manj ti dropa FPS iz velika na malo.
try to make something happen, but he goes down 44 points to his name. I'm starting to feel like Vico might have heard he was Sam ne vem, če si je to naredil. and now he's like, I want to be first place instead, but Malabuka's still looking to play catch up, and even still, Shark all by his lonesome. But with the way that he's playing, he's got the confidence of two behind him. It's evident in all of his movements. Bro, ne vem, če se te kdaj splača streamat. Ko grand final je mogoče. Kleti pa tako res. Ki tako vse expected. Volko expander, ni to tako nepotrebno. Oni ne zakaj grejo toliko po nekem... Kaj namesto, da bi šokojevala? Ja, ne namesto, da bi šokojevala, ampak namesto, da bi tako bila za buildi. Ne vem. Tako nas sta bila na buildi. Ker hoče biti fully coverana, po moje. Da sta 100%, ker bolj da full tarpaš, pa wastaš več, kad da te Sharku reach zadane za 170. Aja, Gapi. Ni umejitve kilo, ne. Kako je Shark tuk stekan spet, bro? Pa ne zna plezat. Oh my god. Alo gleda Sharka, bro, alo gleda sam Sharka, brat. Koga briga. A pa itak od Srdža umrl, ne zakaj tega gledajo. Bro. Hoče po moj nek clutch capturat. Ja, pa dej naj gledajo Sharka. Sploh ne razumejo, kaj se dogaja. Ta je wastel 3 kose pice. Itak ne boš mejko, bro, what? Zakaj ta ni raje pobral kose pice sabo? Shark je tako na desni strani front, skoj. Ali zakaj ta ravno kar ni pobral? Ja, si to sem te rekel, wastel je tok pice, ne vem. Mogoče mi je Storm Sickness, pa ni pokazal. Nice, da ga fucking van iz boksa. Peterbot, končno. XC qualing. But ta skin je low-key tough, kaj ga ima on. Jaz sem zakaj Sharka ne dajo. Pa dobesedno je še kar živo. A? Ja, front je, brat, front. Ja, perfekt za še en refresh. Pa še tako, ko bodo vsi mogli stavbe ven. Lej, tega gleda, kako je double full boxana. Evo, končno. Lej, dobesedno ima vse, bro. Bro bo solo kvalo. Da bodo dali jebenega Sharka, res ne mislim. Lej ga. What the fuck je pojem mora? Bro, to mora reč biti s tem spectatanjem. Ta side, ki ga ima mali buka zdaj, to je insane. Tako ne rabiš wastat mecov veliko in potem imaš tako easy refreshe. Zato ker se tako... Vsi, ko se zaboksajo na sredini dveh playerov. Zdaj gleda Peterbot clutch. Scripted. Ja. The script is crazy. Ne more iztunač. Itak da bo. Zdaj sem bo najbolj posral tako neki. In pol nehaj spectatat, pač ne me ti zabavat. Koliko so to retardirani. Ki ravno kar umrl. Koliko to slabo spectatajo, alo? In pol pokaži, ko umre, bro. Holy fuck. Ja, super. Kdo the fuck je to? Ja, največja NPC nahaja. Upam, da gre ta gor. Sam ne bo ta šla, ker sta low ground dimana, tale. Ja, drače... To je še lahko zmaga sta. David, brat, a veš koliko to stane? To sploh nima na zalogi. Pa nimam to denarja. Nada ima lep flash potential. Gapi, če imaš slab PC, je bolj, da imaš do to, ko imaš. Če imaš pa tako več, pa na več, ko imaš. Torej tako, da imam jaz... Razen, če imaš 240 Hz monitor, ima i na 240. Če imaš 144 Hz monitor, si na 165. Ja, David, ja, pač ne splača se. Jaz imam to enko in dela čisto super. Zdaj sem si naročil mousepad pa arm sleeve. Kdo da fuck sta ta dva? Nek scary, to sem videl. Skaj pa scroll bo stack šele maybe zmagalo? Je itak da bo ta. Ne bo ta. Ne zna streljati? Kaj je dead? Ne streljamo. To da fuck je zmaga. Ta dva sploh ne zna sta angleška. Oni sta EU playerja, ali? Meni se da to NA West.
Lamin je mal, brat nisi Lamin je mal. Dajmo za intervju. Superlight Pro 1X, pač X. No, Frank je pa zgrešila mizo, smo videli, kam je rabila iti. Ja, res. Biggest no-namers. Kako je nervozen, fant. Rabo bi zdaj začeti mogat. Bro, taj star 12 let. Brat ima uničen drejs na hrbtu, brat. Bro needs that money, bro needs that money. Tu neki aura farmat, ko reči, je easier than I thought neki, ne vem, kaj je rekel. Ja. In pol zajebe angliščin. I just fucking destroy them, suka. I just fucking destroy them. I don't know how to say it. Blядь, pizdiec. Well, I mean, you did eliminate Re in order to take the high ground from them. What is next for you guys now? Because with a performance like that, you have to be qualified for Sunday. Do you think it's going to be so easy? Če, joinite se mi vsi hit, joinite. Počakam 3 minute, pa startam. Še manj, 2 minute počakam. Mene da sta dva iz EU-ja. Ne vem, če sta. Če imajo tam špansko zastavo, da za njih navijajo. Ne vem. Razen če so tako v neki živijo v Braziliji, v neki koloniji španski, so Nemčiji. Spet isti klipi, by the way. Španija. Evropa, bro, do da fuck je to. What? That's crazy. Ne bom do zero builda kubuki, brat, ti zero build pro. Sam pa ide igrati Apex Legends pa. Dobesedno. Vse kaj boljše. A pa PUBG, PUBG še boljše. Dobesedno. Alright. Ready up, ready up. For epic experience. Lyric, 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 lyric. Gdje sem kupil premium za Duolingo, prisežem. Brat, ne me zajebat. Se ga dobiš ko free za en teden, pa tako verojan, da se... Za en teden, ja. Pač ražem, če tako igraš 1 uro v kosu, se ti ne splača. Ja, samo imaš onih 5 heartov, bro. In gre na živce. Ti nimaš več tega drugač, zdaj v energy. Sploh ni hearti. Ja, energy je, pa dobiš, če pravilno rečeš nazaj, se mi zdi. Presežem. Tako drugače deluje. Nimam tega skina. Čeprav ga imajo skina. Čeprav spet, ni spet tako special. Dajte radi chat, prosim. Nimam, Anža, nimam. Ich don't have, man! Čakaj, da mi to, ne, kje si. Dobro, da če kvolaš en koliko solo cash kapov, veš, dobiš te, veš kaj je že, veš, ko si v lobiju, ko so ti ikone nad svojim imenom. Ja, badge, da dobiš kaj. Tako, ja, the badge, da vsakič, ko kvolaš kak turnir, da dobiš badge, ali pa da si divena, dobiš badge. To bi obok Loki bilo top, ja. Divena za ne vem koliko časa dobiš badge, ali pa če si winal FNCS, razumeš? Ja, to bi bilo kar sik, da imaš ko profil. Tako, da ti klej kaže gor. To bi bilo kar top. Tako v creativu recimo, da lahko enablaš badge in da si tako v neki mapi v creativu. Pol imaš aro, ja?
Okej. Če ta kombo s tem pikekcem je clean. Ne mi coachi. Okej. Ja. Treba zadeti naslednjič. A res? Okej. Vidi late, bo si boš skočil. Aj treba dobiti en refresh, a? Tega lahko vidiš. Aha! Goat. Odkitaj se. Late in awareness check jenga. Loadi pistol, če ga ni. Tega. Bro. Kabuki ti fucking stream sniper. Bro, it's not shark. Holy. Piše game 5 čez 3 minute, Zur. A gledaš? Čez 3 minute. Čez 3 minute bom jaz pogledal. Kaj je po mojem problem, ker je 100 playerov in sigurno komu kaj keyboard ne dela, potem malo počaka, veš kaj mislim. Ja. Ali keyboard ne dela, ali neki se rabijo na seti. Se drugač bolj, da ti počakajo, ne? Ja, sej. Po moje je zaradi tega, ne, zato ker recimo v CS-u so ves čas holajo tehnika, kaj ne dela. Zato se ne more pozvati nikaj, ker je več Veliko realno, ne, sej ne vem, če bi to v League of Legendsu lahko tako pozaš kadarkoli želiš, do 10 na pro game lahko pozaš. Misliš, da bi bil tudi tako v FPS, ne vem. Ja, v Fortniteu. Ej, nekdo me je zadev 100 poz. 100 playerov, da ima to opcijo. Ja. Eno, da imaš 5 sekund za vsakega 100 playerov. Predstavljaj si. To bi bila če druga igrica, bro. Je bilo tako? Nema, sej ne bi moglo biti action, mislim, ne. Dobro, tako. Mislim, da naredijo igrico tako 3D Legends. Tako first person. Kaj gledam, taka tepe do smrti. Kolega. Aura farming. 3D League of Legends, actually, Roker. Da rabiš tako po mapi veš čas sortirati. Valorant. Da rabiš imeti perfect crosshair placement. Potem rabiš tako uničevati turete in knajtaš nekoga. Kako bi to dobesedno naredil? Ne vem. Tukaj logično gledaš, bi vse dalo. Zanimivo. Nekdo ti tako kempa na strehi. Ja, na strehi, ja. Ti da skoči nekom gor. Sure, bro. Flashing up. Ok, chill. Zdaj pa dobi se naviram, ker mi boli korenček. Evo ga, Kabuki. Serveri ga. Dega. Dega. Lega, bo šlo edit. Brat ne zna editat. Daj, Kabuki, ta je kar... Držka, ja. Good boy! 200. Bro, da ti gre komper še. Massive. Kabuki po mojem sem stan tako jaz sprejel, da bom lagal. To ne vem, če te sploh še kdo razen, ne. Bro ain't getting my high ground. Oh my god, srčni zastoj.
Ja. Brat. Daj me, no. Daj me. Brat, zakaj moraš biti tukaj? No! Pa zapri ta jebena vrata! Holy shit. Brat je zbil konč čez moje... Brat je zbil konč čez moje fucking šokaj, pač. That's crazy. Bro, in kaj zdaj vsi igrajo to mapo? Ja. Ni naprejšnja bila boljša izgledala. Ne vem, ta od kliksa. Pač, ja, ne vem. Drugače so res dobri serveri, ja ne? Ali pa ne. Ej. Ej. Metal gre streljati za sabo ma vudi. Nice one, bro. Tale zdaj zgrifam prvi. Ta prvi pada. Pricam, baj si. Boš ti mene, ja? Sure, bro. Don't ever spray me again. Ditko je dobro se napravim, jaz sem tako igral te zovore. Retko realno to je igral real game, da samo ne umem čega. Oh! 200. Or a farming. Kje je zona? Fake shock? Zdaj nima pojma, kje je. No kovax bo treba nabaviti, ha? Ja! Pri fireu me je na edit reset. Ovo ne zna gorit. Sure, bro. Da se bo šoko gor. Bro. Wow! Oh la la! Hunter? Oh fuck. Big Bovenchuk. I'm the dangerous, I keep that lock on me. Who's a good boy? Oh! Hast du wieder? Nope. Gun out Gary. That's crazy. Lama. Tako imel sem ga full boxanga v zoni na enem HP-u in sem tako 10krat editoval. In je tip postrelil svoj shotgun v zid in me je pol s pištolco tako v eni sekundi ubil. S 5 metki, vse v moja glava. Če bi hotel zmagati, bi zmagal, sam pol ga trollam in pol me tip asasinira pač, what?
Ja. Tu da fuck je na skali pa mene gleda. Galko, ne mi streljat. Daj me, cel lobby me. Dojte mi, bro, please. Lega, kar pripisa me, pa vse. Sam mene, cel lobby. That's crazy, bro. Lega, on mi kar monga klasika. Goat. Da mi pa kar skače not. Široki. Ko sem jih sploh še živel. Lega. Kjer je to psihopat? Mora samo to ne. Ko sem jih sploh živel, jaz sem neuničljiv. Daj mi en kill, hvala. That's crazy. Holy fuck, I'm crazy, boys. It's too easy, bro. Game je že. GG. GG. Let's just not even fight them at all. I mean, even from the beginning, Clicks forfeited Wonky Land rights. They went straight for the castle. They were not looking to try and actually get caught out. Lenko, the hood guy. Oh, block, Lenko. Because they're still at the contend with Acorn and Bolts, who have just cut off Cole and Madden, and now you have to wonder, will they spot where Clicks and Higgs have actually navigated towards? Because there's only so many places left to run. Yeah, right now you're seeing Bolts just kind of really get active. People forget, you know, FNCS, West Champ. Vsi dansa, kako ga ubijajo, vsak dansa. Ni to tako brez veze gledati, ko vsi potem WQ-jejo, ko so že basically kvalali. To bi mogli biti tako price pulli že noter v temu. Samo qualifier, ali? Ja, ne vem. To tako, potem... Ja, vem, ja. To so grifajo. Ja, da nekoga grifaš, ki ti pač ni všeč, to je dobesedno. Sploh ne landaš na svoj spot. Ali pa tako, predstavljaj si, da se zmeni z nekom, da če kolaš early, da boš basically samo šel tako, landat na en drug spot, in potem landat na tvojega. Ni šans, da potem gubenajo tebe zaradi tega. They're ready for the lurk play, and this is something that they know Acorn and Bolts do time and time again. I talked about Latte landing had one of those special launch pads. Well, this launch pad is a special launch pad as well. It boosts you up farther and further. You mix it with the flow berry. That's been their primary rotation for Acorn and Bolts all season long, and I think Clicks and Higgs know that to be a possibility. After the first two is showing that it's Ateni pa šak stađija. And this is one of the few times when their game plan, they don't go off of that back launch pad. So Clicks and Higgs gearing up for a lurk, and right now I don't think the game Sam zdi, da sta dead. I'm not gonna lie. I was licking my lips there a bit. I'm an EU fan. I wanted to see two teams, you know, take each other out. Oh my god. Either way, over at Sandy Strip, we know the mess that has been this POI all day long. Quite a pickaxe. Group on a mini PO, they are doing their utmost best to try and withstand the pressure of Rapid and Cold. It's never going to be an easy starting point for Minipio and Ukun. They knew exactly what they were getting into. It's part of the reason they tried to leave originally, but they just couldn't find anywhere to establish themselves on the map that forces them right back to Sandy Strip. And even with it being technically a triple contested area, you have to remember, Rapid Cold
Chino, Pablo, both of those duos have had so much success. There's nothing preventing them from just Ali smo resni. outright. Yeah, and obviously you see Cold and Rapid rotate on out, so that's going to give them a breath of fresh air. A lot of time to spend on that side of the map. Lock in. To try to get aggressive. Spectate. Early game. It was in that last game, the fourth one of the Oh my god. Polo. Impa, Peter robot. Shanet. Now they're trying to flip that switch. Turn it right back on. They're already Alright. off the top of the leaderboard for the most part, and considering it's top 25, that goes Peter, to kaj tomorrow. delaš? Hvala. Feeling like they have Kaj si rekel? nothing to lose as they start to feel like themselves once again. They get both of those eliminations. One of the great things about watching Pete and Poyo over the years Spinks. Bro, ni these guys Spinks. always get better as a tournament Isto, goes on. Whenever they have a Še slow Fortnite start, playeri kopirajo you za can always count on them picking up and having a big game later down the line. It almost feels like it's luckier for the rest of the lobby that it is only 6 games that they have to deal with You the do all that. Empoyo for, because it's also just not as much information even for the duos that do find the success in the top 25 and they head into finals. Whether or not they're going to get rematches depends entirely on the lower bracket, but it's still, knowledge is power when it comes to this game. My, Werix just gets caught off guard. Kiduo as well. Brat, bil slaman. Oh my god, Darm, Demos proti Polotova. That you wouldn't have necessarily expected going into this year, but has worked out. Peter about 1 HP. Look, they're in 10th place. What happened last time they were in 10th place on a day one? Keep that in mind. 240 pik. Kva? Kdo je zmagal prejšnji game? Nek Španec. Se res. No name je. That they chose to reveal in today's competition have definitely been effective enough. And for Pete Poyo, they're just trying to do it the old-fashioned way. Kabuki. Power. They are Doma sem bil. as many fights as they can try to find initially. Didn't necessarily work out in their favor, so now a little bit of a pullback. Najverjetneje tudi ima Pola lepa zona. Se grem They do it staviti. best when it comes to the end game. Še zdaj kar en zmagal. This is going to be interesting here. Almost look like Nathan and Nev are going to try to backtrack. Sky and Skull going for a lurk play, but they actually shockwave off that mountain. Če imaš high grafike v Fortniteu, sploh ne moreš pikati za gore. Ker sploh ne veš, ker ne vidiš zaradi trave. Oh ja, zaradi trave, ja. Tudi tako drevesa so toliko shit. Tako disadvantage imaš. V endgameu se ti tarpaš in se ti gledaš, kako kar neki brik leti po mapi. Kdo besedni? Recimo, če zabildaš železo. Sploh tako nič ne vidiš. Ja. Čeprav recimo, čez wood se ful boljše vidi, to moram priznati. Drugače čez metalico. These boys got something to fix though. Pixie, Swizzy. Pač ko. Everybody wanted to see them get a chance to play here on this stage. Čez builde boljš vidiš. Sam tako je preveč animacij. Začel igrati, bil tako chapter tudi in sem tako mislil, da lahko streljam čez to šprajne od brika. To be able to represent themselves here on this stage. Yo, what's going on, bro? After what's been quite a disappointing day, but they are just on the outside, Jake. Yeah, they're one of those teams where Flix je top 38. Alright. you almost want to get him out of the lobby quick. Asayas, Scary, kind of winning that last game and slowing things down just a little bit. They probably already have that early game surge, so they don't need to make any rash decisions, especially with Marius right across as a solo. It's Cold and Rapid. They go from playing towards Sandy, getting aggressive, back on over to Fort Phil, Chino and Pablo. I'm not sure they wanted this fight because it looks like both of them are weak, and Cold and Rapid are looking to finish it. Brat, nekaj mi invajta, prosim, Fifiko, zdaj tam prav remove. A pa ne bom te remove, sam naslednjič, ko mi pošleš invajta, bom remove. Yeah, and you see exactly in this situation where Pablo's clutching prowess comes into play. We don't call him one of the best clutches for no reason. He understands in this situation. Rapid, eliminiran. As much space as possible, and you see exactly what he does with it. Creates these angles for him to isolate shots, fights, to potentially give himself a chance of staying alive. As Chino, I don't even think Chino's coming in to help. I think it's just leaving Pablo to fend for himself right now. But we know he can do it.
Yeah, it's probably one of those situations where they feel like they might need a miracle, so let me get ready to possibly get gold, get the reboot, go further and Kabuki skoro sem konc, še čist malo imam, tako eno oceno ali dve. Tip je vrgel šoke v svojega timita. This was their window. This was their opportunity to take a 2v1 situation, and that opportunity looking like it's flying by. This is exactly what he aimed to do. Gives himself enough time to get his teammate back into the fight, and now they're on even footing. Oh my days. Ne, Chino. Brt ga je imel kovno in poljedi 3 seto. Še vsem ga bo. Pablo Ingo. Pablo Ingo je dead. Oba da sta dead do zone, alo. Oba da sta dead. Hili se, hili se. Oh my god, zgubila bo ta. Zure, gledaš. Oh moj bog, duboj Siphon. Holy cinema. What? Kdo zdaj dobival? Kje je, brat? Ni šans. Tip je Mr. Nonchalant. Nula popravca Lenko, brat. Sploh kolov kak taka je player z Balkana. Kjerkoli, Ulex ali pa Čiča. Dvojnega Kabuki. Šta Janiz je tudi eden od najbolj consistent player. Ja, drugače, ja. Tako je kot Tyson, sam da igra. Ja, dobro, saj ti veš, da on je zmagal so left, se še pred Tyson. Ja, meni se da. A to je replay. Brata si videl, kako je to fucking preživel. Brat ga je knocko in finishal na enem life-u. And at the end of the day, ladies and gentlemen, that is what it looks like when you're looking for the best players in the game. It looked like he was going to Pojo, dead. top, but instead the script has been flipped for Sky Scroll and Pete Poyo's conversation. Zato smo glasno dovolj toč, da boste kovala. Do. But it still looks as if Umrla sta 142. Po mojem bo ta rabila 150. En killer rabta po mojem še. Mali Buka je prvi vat. 5 gameov ali 6. Zanimivo. Too many fights too early, and we see how Peterbot actually fell fresh off for the reboot. He gets beamed out of the sky, basically leaving Poyo. Oh my god. Oh. Huge homing beacon when you go for those reboots. They know exactly. Bro, tada sta fucking ona. Jaz se spomnim, kam je Sky enkrat tako fully podobili, ki je v areni. Takrat, kaj je bil v Island. Tako damage, da sem ga in sem ga skoraj bo. Kaj se mi zdelo tako prejšnje poletje? Kaj? Sem igral tako 11 zvečera nekaj. Šel sem na tako EU PR leaderboard, scrollal in oniko ima tako connectan Twitch, sem ga šel tako stream snipati. Sem enega tako 10k PR playera, tako gdje si bil dogshit. Sem ga tako sem stream snipal najbolj. Nice one. Kaj da bi mene stream snipal? Ja, dobro, samo bro, jaz sem... To on je imel tako 10 ali nekoliko PR-ja. Koliko misliš, da imam? Bi bil tako top 500 nekaj. Ti 10k PR-a pa ni top 500. Bilo je, bro. Ne, nikoli ni bilo, 100% ni bilo. 100%. Malo več. Ne vem, tam nekje, da je prav. Spomnim se še po 10,000 gledat. They'll look to continue strolling on by. Some pot shots towards Cringe and Twy aren't going to net just yet. I mean, if I took down Peterbot and Poyo, I'd be feeling pretty confident too. That is exactly what these guys do, and it's what they'll continue to do for the rest of this game. We've seen games like this from them in EU as well, where they're sitting in a comfortable position. They know they've had success on the day overall. V redu. So they just let loose. To, da nimam popravnega spita, imam ja. And have fun. We've seen this zone before over towards the north side of the map. And the last time we seen it was Acorn and Zakaj ima ta backblink, brat? Zakaj bi to imel? Pač, aj to troll.
You can kind of hear the crowd going wild. Noah Riley, Rizon, 233 above the damage threshold, and they're relatively positioned well when it comes to the actual zone. Big game for them. Je drugačen, če je drugačen od večine, bil under spotlight. Bolj bo na ta način spozoril njegov. Ja, sure buddy. Ta scare je bil zdaj deletan. Bro, pa kam to pula, bro? To pula tenju. Bro, to vedno pula na to fucking goro. Meni zdi, da je to tako malo ljudi v tem endgameu. Ja, se je. 50. Ne, ni. Sem tako ne vem zakaj. Ne vidi se vsak imen. 100% se ne vidi vsak imen nekako. Ta tenis to Ja, se imam gapi. 5 pošte. They will want to keep themselves as elevated as possible to give themselves that option. Yeah, at least be one of the last teams to rotate off the mountain into that low ground to where they can just kind of build on top, keep themselves elevated. You want to stay away from the mess that... Kitini. Kako lahko ta Power Alex pride do endgamea komu? To je logi kar crazy, drugače ne igra toliko slabo. Po mojem igra isto dobro kot tale Maz. Pa ta Spinks, brez jolaj, ne. Ta Higgs, 30 pik. Yo, brat, po mojem čas za zaključek. Blood X. Ja, low bracket je te. Tam bo ta pa hvala, ker ne bo tenja. Po moje. Da bi bil da play, da tenji riskal everything. Lašne kola. Sam gre njega ubiti, parka, a ne. Vsi sta že hvala. Completely different scenes here. They are just letting shots fly alongside Malabuka and Vico. Two teams positioned so well underneath all of this pressure. Drugače, ena stvar, če tako iz lower bracketa kolaš, mislim iz higher bracketa greš v lower bracket, nimajo tako uniplayeri v lower bracket tako advantage na tabo, ker veš kaj boš delal. Ja, brat, dobro, sam. Ni spet toliko pomemben, neka pa. Hva pa te delajo? Brat, ta je presežen, da plače o tem, da promovirajo njegova mapa ista. Bro, a ne zgleda to tako dosti malo folka. Presežen, da ne kaže... Ja, sem je 40, pač. Na minimapi kaže. Tam pa ne. Ja, na minimapi kaže, kot da jih je ogromno. Tako mu dajo, kaže, kot da jih je nula. Recimo, zdaj tako mi zdi, da jih je veliko, ja. Ja. Ne vem, presežen tako ne kaže, kdaj. O, brat, je peda. Zdaj kaže več kot presežen. Higgs. Bro is not winning this game. Če zmaga z 10 killi solo, kola. Predvsem ti spectatori so res tako shit, no. Pač ta spectator tega, kar nič ne dela na haju. Pol pa pokaže potem, ko ga že ubije, pač. Ko pa ta... Ni mislil zabilat niti 2 bilo. Veno. Kaj bi maybe mogli narediti, da lahko toglajo? Bor, ne bom povedal, no. Veš kaj mogli narediti? Kaj? Tako kot da toglajo in ko dajo tako, viš, ko gledaš cel endgame, koliko tam na levi zdaj. Ja. Tako lahko pokaže nekako puščico ven in koliko imajo mecev gor na haju. Ja. To je bilo kar dobro. To je bilo tako dejansko dobro. In bi rešil probleme. A pa tako misliš, da bi se dalo narediti AI prediction? Ko če je za high, koliko procentoma da zmaga? Sam zlažejo se procent. Sam tako nek random. Vsi so imeli tako AI prediction, da bo zmagal runda. Po mid-game. Sem je bilo 4-3, nekaj spominjalo se. Ko je to game 5, a ni to game 6?
300 pik imata. Kaj ta Higgs je dejansko igral. Za PR. Za PR, ki ga smo ne dobili na tracker. Trust. He needs the PR. Kaj da fuck je likar bilo to? Kada je 3-krat padal. Lega. Brat je vse heale pojeda. Ja, mislim, Darom boste zmagala najverjetneje. Ja. Na njiju in Tarp je kula. Bro, tada dobi se nam full dober igrata. Maybe ne. Kada fuck je to šlo narediti. Brat je rabo dopamin. Ta ista. Oh my god, 200. Ne, 200. Kaj, koliko so? Brat, o. Nice. He doesn't mind. Po moje kar minda, ja. Zdaj umrl skoraj od zone, ker se je un zarolo dal. Tu nije 1 HP. Ja, 1v1. Krv? Kako? 100 na 2 ste vinala. Ne vem. Cannot forget about them. Aura farming, gleda kako kar moga. Alright then guys, Kev, how does it feel to get your first victory royale on LAN? Feels great, I mean, I just eliminated everyone, I just popped off. What was that? Bro, it's not dong. Having to watch I just destroy him. on his own? I'm not gonna lie, we were just running around, I'm having fun. Just fucking destroy them. Chat joinite se v lobby. Much fun. What's interesting to me though is it's a little bit like Major 1, where day 1 you guys were kind of subtly working your way up the leaderboard. Obviously, there's just one more game before the leaderboard resets. But has your plan been to take it easy and just get Slapet. Ne bomo šli 4v4, brat. Kaj zihr ne bodo šli pravilno v ekipe. Zdaj pa nekaj rage baitat kabuki, ki tam kiko. A smo sam števe? Kabuki nekaj kopijat moje skine, brat. Chat, dajte ready, joinite se vsi prek friend liste, chat. Join. Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra. Chat, ready! Alo. Kdo nima ready, brat? Da ga kikam. In removam. A mi ti zabavaš? Bro, ta Reason, poglej ta Twitter. Ta Reason ima dobesedno po ljudi, ko mu tweetajo za njegovo mapo. To je ter da bed, bro. A? Bro, on to toliko promovira, da mu actually že brez veze postalo. Ja, res.
Ne, brez veze bo mapa postala. Ampak, veš kaj, prej sem videl tweet, on bo dal stece noter v mapo. Ni to tako slaba stvar, da bo dal stece noter v mapo. Ne vem. Tako dobesedno. Veš koliko slabih playerov igra v Reason mapo? Ja, unka bo največ igral, da bi imel najboljše stece, bo itak najdlej igral. Tako za slabe playere. Da boš ti lahko tako videl nekoga stece, veš koliko to slabo. Veš koliko slabih playerov. Lahko liva, ja. Hotelo imeti slabih stece. Da raj šli v normalno 1v1 mapo igrati. Coach. Coach me in the grand finals. Ja. Letos to boš viral, nekaj fajta. Kabuki, brat, kaj ti postvarjaš? Po mojem bo treba malo hitat 1v1 Reason mapa, veš. Darman, Demus on the high ground, looking for their next elimination. Daj me Koni. Daj me brat. To je najboljši player, I guess. Pa en autizem. Brat, sem koliko sovražen ljudi, ki carryajo ta pump. Kaj mi je fucking hita 500 v levo stopalo. Halo? Ej, Gibbs. Ja, Ne, fake je. streamam na AI, ChatGPT-u. Kaj? Zakaj ne streamaš na Twitchu? Ne vem. Se je tako redo, lahko bi streamal na Twitchu, sam bi mogel angliško govoriti. In pol bi tudi ti mogel angliško govoriti. Ja, okej, pač bi govoril. Ja, no, pol noben ne bi gledal, ker ne bi razumel, zato ne streamam na Twitchu, a ne. Tako ne razumem angliško, 2, 5, 6. Prem jaz CS igral stream za še Čuka! Edino, kar bo brat govoril, je zgasi, suka. Cel Ja, stream. suka, idi nahuj, kurva jebana. Yes, bro, sure. Okay. No bad words, please. Else you're getting banned. Over. Brat, men se forfeit update. Joj, zdaj ne boš mogel igrat. Oh my god! Ne moš igrat z mano, hvala. Moja pleznik do tretjega. Aj, ne vem. Roker, kdaj boš streamal? Pa še zadnji game, pa bom zaprl računalnik. Zakaj? Pa tako. Ali pač. Kaj boš delal pač? Ura 2,5. Jaz sprem, ko bo zadnji game. Ne no, najbolj da zdaj liva kol. Saj ne bom lival, definitivno. To je še slabš. Daj narediti svoj Duolingo z enim kartom. Bro has to lock in. Duolingo. Daj glej moj screenshot. Update se mi igr. Glej moj screenshot. Guznik. Guzini. Pred dotikam se. Brat, a te namastim? A tam mre, brat. Very fast edit. Very fast. 51. That. Shopu up. Airball. Damn, bro. You're so fast, bro. Come on. Thank you, brother. From another mother.
Lijam jabolko, after party. Brat, a se nisi mogel spomniti malo bolj unikatnega imena? What do you mean? To je unikatno, kdo ima jabolko? Se je res. Dve minuti, okej, še ena. Kaj 2 minuti? Do 6. igre. Kaj je globali so, kaj so? A si zajebo... Zajebo si, ja. It ti, kaj je ITDI ali je IDTI? Kjer jezik? Ruščina. Povej mi, kaj rabiš? IDTTI. 2 T-ja sta. Jaz sem cel kurs od... D je. Pa 2 D-ja. Najprej se nam nauči cirilico. Ja, jaz sem celo rešil ono za cirilico. Se mi dejansko ne veš. Se res ni. Dobesedno ima več smisla kot angleške črke, sploh se ni zabavno. Tako lažje je, prisežem. Angleške črke in angleške črke so isto kot fucking... Ja, kako poveš, angleške črke pa ni isto. Ja. Daj me double dinky, Kako rečeš A v angleščini? Ej! No, in kako rečeš v slovenščini? A! Ja, no list. A, veš, da si retard, trga? Črke so v ruščini so črke fucking... Sploh ne veš kaj je. A res? This guy knows some ball. Če V zgledat kako B, pa R zgledat kako P. Ja, vse to, ampak v slovenščini in angleščini so črke iste, sam se drugačno izgovarja. Zdaj vprašam eno vprašanje. Črk v ruščini je to. Možeš. Dej me na en Brat, na meni ti meja. Pa še dobijam 5 friend requestov na sekundo! Ne gremo v moj chat, kaj ga boš ripal. En se že pripravlja. Yeah, 192 friend requestov. Treba bo zdaj nekaj ušpičiti. On je pixel več kot Fortnite. Jaz imam 300, pa je to je tako da... Kdo? Jaz imam 300. Te je vprašal, brat, kako si na to pada. Tu si ga pa tu, veš? Fresh joke. Out Dublin. To noro. The oldest trick in the book. I got you there, bro. You really got me there. Hardest star in the book. To so šli kar fucking skillov igrat, glej. Glej ga, čoperini gozini. I love chips. Ta Frex je goat. I don't want... Da, skrajdi, bro. Gdje so nekaj me vprašaj? O, defan je. Mamico mu polivil. Klipsa gledaš zdaj, 9 koči. Karkoli rečeš bom naredil. Challenge. Hello? Build up and jump off. I'm not doing that, bruv. Daj mu jump the box. Why is bro crouching? You're not sneaky, bro. He doesn't know, trust. Glej ga kabuki. Glej kjer ima tu 0 awarenessa. Ja! To je crazy. Hello! Kill the pigeon, bro. Put the pigeon down. Who's next? Yeah. Sure, bro.
Nice. Kako mi bo on več zadev, kaj je z njega? Ninja, bro. Rip it, bro, rip it. On fake? Daj me, ja. Pretty good. Daj me, no. Posveni. What? Ja, super. Kabuki, upam, da ti mami dobi novi superge za božička. Jebem li ti seme. Livam, boli me kakec. Zamudil sem že game. Kak game? Yo, Intrix. Ja, igral sem Chatom, ja. Ej, Pa kaj to je Globalis, ali kaj si to? Ja, Globalis, ja. Kaj misliš, da so? Kdo zmaguje? A bo Peter bo zmagal? Ne, Peter bo ima tako 100 točk. Brat je tako 30. Kliks je tako zadnji skor. Prvi je... Gled kam lenda, tip kar leti nad vodo. Ja, da ga ne ubijajo iz zraka. Tamle pa ni Mark. Brat je low team, gled ga. Kam dobi si no lenda ta? Bro is just happy to be there. Klik skona. Ne vem kam gre. Ta klik si sam vesel, da je na lanu. Evo ga. Peter. Bo zdaj dropo 30 kg. Koliko hočem, da gre vsazga double kit. Sam jumper out pa dropo 30. Ja, se je drugače res bilo, ne. Ne drugač. Res ne zgleda, kada bi lahko. Tak up. Ko res smo vse en. To bilo. In kdo prvi? Demus pa Darm. Razmišljal sem, brat. Največja no-namerja. Ne, nisi to drugače, ampak je. Pa ta Penzor je dobrega. A ni to star teammate od Mongrova, ali Ja. Savagea, ali ne vem koga. Mongrova. Glej tega, tam brk je zgleda, kada je iz Indije. Ritualnik. Ritual? Kaj so ti skini? Neymar. Jabko. Jabak. Jabk. To kar faila wall edit, to se res bojaš. Ja, ti tega ne delaš. You fail a edit, I fail a edit, we are the same. You are nothing special. Ta noče farmat pa ima 6 bidlov. Haven't jaz pika x3 pika nič. To ga imajo vsi, by the way. Vsi ga imajo lahko, ki imajo te akante. Reason, a ta še vedno igra. Reason 1-1, ta ima majico tako v svojem creative mapo. Pa je tako že 10krat promoviral. Ja, se je to actually še več denarja bo Ja, dobil ja, svoje se. mape, kot fucking od tle. Drugače rab 30 pik da kola. Imaš to ne, bro, what? To rabiš kak koala. 25 moraš biti. Ono dosta že kola. In kam koalaš? V finale. Z 75 ekip je na lanu. In pol je upper bracket, jih je 50 dons igra in 25, ki jih je dons se koala naprej, pa 25, ki niso koala, grejo v lower bracket in jutri igra 50 folka. In pol iz unga 50 koala 25 ekip in pol ima 50 timov za finale, ne? In koliko lobijo je tle? En lobby. En lobby je in potem je Kako, tako če še... 75 timov? Ja, dons igra upper bracket. Ok. Danes jih kola 25 playerov v upper bracketu in ostalih 25, ki jih ne kola, igrajo jutri še z ostalimi 25 playeri in v naslednjem lobiju, torej jutri, jih kola še naslednjih 25 v Grand Finals. Nima pojma, live-outs. 200. Ne, bar. No, man. Lega, kva pa ta čaka, da se nahila? Vprašaj. Kjer timing? Labao, unmu se bo sfukal. Harpuno mu zid.
Kdo se dere tam od zadaj, fucking ninja. Jaz. A imaš kaj proti? Mista ga kijela. Kabuki, calm down. Just be quiet. Ti gledaš na streamu? 300 pike kriminal. Ona da sta prva, daj. A ne, nista. Teni pa Shark. Sta tako najslabši. A ni bil Shark on debel otrok z onim fucking kostumom? Ne. Očitno je bil no kostum. Ali pa je to fake. Pa ima un 500 kill pa igra za njega, pa se ta dela da je on. Mogoče. Pa zdaj ni cash kapal sploh. Naslednja sezona je meni si kdaj, 5. Naslednji petek. Kaj, junija? Ne, marca. Marca ni več. Teni je bil pošitan. Teni. Teni je klada krekarnu koto, bro. Tako nek Jurko zgleda. Do. Teni. Loki. Ne, pa ne. Vsaj to haircut zgleda. To pa sploh ne. What, brat? Če ima pobarvane konice. Kako je konica? Kako ti jebeš? Teni, kakor nogometaši. Jurko nima. We know there is bad blood between those two duos. The stakes not as high. Both teams still looking comfortable as far as the format goes. These guys aren't as comfortable though. They're the main characters we're looking at as far as making this final game count. And even though they are deep here in the storm, they are not alone. Not alone at all. Acorn and Bolts at the top of that mountain. It looked like for a moment they were looking in that direction, so I don't think Clicks and Higgs went under the same fashion that they did, but did you see their loadout? I think the decision to leave Wonky Land in Game 6 works out. They were able to fish a Midas Flopper, which grants you instant a gold loadout, and they were able to find two different Midas Flopper. shotguns, so already being able Kaj to sedmega, win Kabuki? this game, if they could just make it towards the south, because you see Sandy Strip just outside of the zone, they could give themselves a real fighting chance to get into that top 25. Taj meni si dosta hvalala, ja, za glih. Vsi sta zdaj živa, ne? Teni. Clips. Ko ne jezvem. A si lebavc? A si zaostal malo? A si lebavc? A si, ne vem, a si pač, ne vem, a si, ne vem. Kaj jesi? A ti rabaš en slovar? Za besedni zaklad slučajno? Neizobraženec. Brat. Sploh ne veš, kaj bi rekel, ker nimaš nič za povedati. No options. Se mi je zdaj, ne? Reason 1v1 pač. Zato, da promovira mapo, brat. Se tam pol pokazal, a veš, koliko je... Dobi njegovo mapo, pač najslabša mapa. Dobesedno ti imaš isto mapo ko on, ker jo nekdo fucking kopira. Ha, ha, ha! Ja, in kaj pol? A, takim od. Bez time Rokerfn 1v1. Se bi si lahko. Sam si ne želim. A Peter Bot ima auro, ali ne? Ne, tale poja ima aura. Lej, kako je okrogel. 200? Peter Bot zgleda kot SpongeBob. V človeški formi. Ne, ampak sam pogledaj tako res, on tako ko igra zgleda tako res, kot da ga pač boli kurac, tako. Zgleda kot da bi igral v fucking rank. Ta poja misliš, lega, kako zgleda nonchalanten, kada dela v pisarni. Ja ne, ja vse tudi Peter bo tisto, tako vsi, ko jih pogledaš, so tako neki fucking confused, ali tako zgledajo presenečeni ali neki. Tebe da pa fully nonchalant igra s tem. Kam se je šokvejvo, brat? Glej tega, na primer. To je kar jezen. Angry Bird. What I'm saying, bro. Dobro, Viko isto. Lega. Oh shit. Aura, bro.
Najslabši skin. A je rekel Big Shark. Chill, bro. Glej tega. Tam je kar slabša kvaliteta kamere, ker ni tako pomemben. Tam imam Max HD. 200? No way. Brat bo bil chasen. Ta da sam Kia, taka ima ta tok pik. Ne, taj ne gremo danes. Sam lih toliko pač bosta hvala. To je tako, to bi res tako lahko naredili ice pool že samo v temu, ali? Ne, lahko bi naredili samo tako, da dobijo več chestov na njihov POI, če playsable. Najboljše. In pol kaj? In pol bo nekdo konal, zato ker si bil ti prvi. Ja. In pol ima un šanso, da comebacka, ne? Ne, ampak tako res, ne bi bilo dobro, da bi dali earnings, lih toliko malo, da bi dobil. Ja, samo tako, če bilo tako 500 evrov, ne vem, če bi sploh kdo trajal. Vsi ne rabi biti 500 evrov. Kako pa? Lahko imajo dovolj, bi lahko mod, bi lahko dali malo več. Samo 500 evrov. Recimo za prvo mesto, da je vsaj tako, kaj jaz vem, 2000 evrov. Bi dejansko moj trajal, lih toliko da dobiš. I need the money for the tickets. Ah. You're seeing a couple eliminations go down, but I dropping Mares on 78 points. Again, just outside of the bubble. This point threshold as of now is so stacked. One mistake can cost you a trip. Ta je fucking Asian, ta Marius kao, zakaj ima tako fucking oči? Ta Marius gleda tako kot un bub. A viš un bub? Če si prvi, dobiš dvakrat toliko, kot boš earnal. Ja, oh my god. In če si tako drugi, dobiš 1,5x. Ni pa prav šokveva. Tung, Sakura. A mi ti zabaš. Koliko zgubila avra s tem. Ali kjer skin ima, brat. What do you mean? Ej, sam predstavljaj se tekija tung, Sakuru globali. A se ne bi strašil. Drugač bi se, ja. Ti da... Fucking aura. Mali bu kada je to cone. Dobro se vedno, kaj the fuck je ta skin? Zakaj je Fortnite dal tung, Sakura? Ej. Najbolj da ima uno kapučino, ali kaj? Tega kliksa samo en za danes jarim. Tega! Zakaj klik strelja nazaj? Da bo umrl da od cone pizda, ne vem kaj dela. Zakaj klik strelja nazaj, kaj je fora? Sploh ga ni streljal, brat si cancelo metki, da je to bo 70 kinča. Nice. Pa se sta bila dobro 700. 600 abab sta bila. Ja, bro, kaj? To mi pa noben ne bo rekel, da je bila logika za tem. Rabo je malo kinča prej umre, da ne bo zgledal, kada je carrion. Ta klik se pon sam zadrl, I got 70 damage. Si Blodex, je njun coach, sam ne vem, če je lahko coach. Če ne pa, ne vem, kdo je Jela, meni se da Higgs. Ti posedela. Nice, Shark. Predstavljaj si, da to te jumpscara v tunelu. It's over. Pas, tung, Zahud. Kaj bi tako Rizan ne rekel po nemško, če ga bi tung, Zahud? Tung, vas? Diga, di tun. Ma misliš, da tako, beno je koga, če sam tako ripa hardarstvo? Po moje, ja. Samo to, da se je že... Veš samo to, da ruski streameri, pa že ruski playeri v CS-u na istem, na blast eventih, ko so, tako rečejo veliko grdih stvari, pa jih ne benajo. Ker samo pač sliši se, ko sliši se čez celo uno dvorano, ko se tako sliši, kaj nekdo reče. Si isto, dobro, Donk je dobil upozorilo, recimo.
Ne vem, če si to vedel, dolgo je dobil upozorilo za trash talk, ne, samo on je pa res govoril tako. Mate, you're dog shit. Ja sam še hujši kot to, bro, mislim, da je tako rekel neki... Predstavljaj si, da si meni res toliko razvezel, da bi sam tako ustavil enega da zaštihu tam. To si izgubilo, veš kaj si izgubilo na enem bojici, s tier 3 eventu. En je tako izgubili so proti enim in njim je trash talk, in pol so šli tako na stage, da si dajo k petke kao. In pol ga je zašamaril. Na max, na max. Pol pa je šel naprej nonšalantno. Ker ti bi ga udaril, rekel suka in šel naprej. Ne, ni rekel, Nemec je bil. Dig up. Bili Higgs, pro gamer. Eno črko v njegovem imenu zameni. Aj, Nix, okej. Wow. Ja, brat, rekel si, da zamenjam. Ja ne, Higgs, pizda, Twix. Ja, res. A Twix, a ja. My bad, bro. Naprimer, Marius kao, eno črko spremeniš, pa Mene dobiš... zanima, zakaj so tako 3 zone, ne, 3, tako 2 zoni so pulali sem na desno od spoda in 2 zoni so pulali tako čisto levo od zgoraj. A ni to win v FNCS? Kva? Ta Pablo Wingo, al? Bro, pa ne boš mi rekel, da tu vse playere pokaže, zgleda kot da jih je 20. Ne, Bor, ne poznam nobenega. Ne, 20 playerov. Okej. Kaj toliko malo timov ravno kar? Ker vsi ki jejo. Marius krava stragla. Sploh nima odprtih oči. Alright, bro. Brat igra na 70% brightnessa. Brat igra na stretch rezo. S Blackberry. Pri Fortniteu prisežem, da ne rabiš sploh imeti tako... Brat ne vidi svojega HP-a pa kilov desno gor istočasno. Tako realno, stare. Fortniteu tako sploh ne rabiš imeti najboljšega reaction time, veš kaj mislim. Tako dobesedno, po moje... Dobar, med fajtanjem, tako da ti nekdo edita faco pa da ne resetaš. Tako editaš in to ti definitivno pomaga, ampak ono reaction time, ko ti edit resetanje, ajde, no. Dobar, če si 3-1 ne rabiš reaction time. Tako dobesedno rabiš reaction time. Ja, to ja, ampak recimo, bro, ali pa da te nekdo tega. Vsak fight rabiš reaction time. Ne ti toliko fucking Fragger Mac. Ne vem, tu tako lahko samo nekoga pač... Nekoga da... I got camped! O, Peter bo tavra. Oh, fuck, ti še streamaš? Ja. I drop the mugger. Marius krava. Klips. A se spomniš, ko sem slimeal Tysona, ko mi je bilo ime Rokerfn? A misliš, da je ugotovil? In pa so zaradi tebe bila v 1v2, ne? Kijana je počela umrla zaradi tebe, ker si nesposoben. Ne pa ne. Ja, pol ga rebootu, pol so je hijala, pol sta naju zvenom... Ja, ker sem fucking... Umrl prvi. Zaradi tam, ker nismo mogli buildati. Si so 7 krat do internet. Ja, to jim nisem, to jim je Roker. Ali si jim ti? To si jim ti včasih si govoril. Kaj pa ti? Sem ti jaz govoril. Skaj imaš pa drugo... Vem še en dolgičan razlog, skaj imaš tako shit internet. Pored tega da... On krade iz Ljubljane, to sam pizda. Da mu to klega. Ker mora imeti optike. Bor v Ljubljani. Ne moreš imeti optike. Da bi se ne lahko imaš. Bro, ampak ni šans, da ne moreš tam, ker ti živiš imeti optike, tako res ne. Raden, če živiš tako na hribu. Ja, ker je lik cesta. Tudi potem, prav. Edino, če tako živiš prav na samem proču druge hiše neki. Zikar ima ena hiša bliz tebe optika. In pa samo tunga poveš, ja. Bro, optika ni tako kot vodovod, ko rabiš prav prenavljati cesto pa vse. To samo ob cesti skopaš, kopajo kanal in to je to. Dajo kabel. To je low kicker, hard work. Za klipsa.
Da bo pol na zero pinga načne. A te pojem. Dej, ne upaš. Zero grams of protein, only fat. Sure, bro. Zvitek in ne bo. Ne bo! Oju, ne bo! Ni... Ne bo. Koliko imaš ti, Roker? Koliko imaš kilo? Tako 67. Ti nisi ga to vprašal že milionkrat. Nice gapi. On hoče vsak dan vedeti, koliko sem se zredil. Ne, ampak on trenira, on ne sedi doma po mojem. Real. Meni si da imam 72. Ta bot bo zmagal. Actually ne bo. Ti so se zadušili, klave. Suffocated. Scroll. 1v2. Živ mu debeli. Pa? Duboj saj... Oooo. 1v1. A polo umrl? 1v1 je. Ja, polo živ, ni. Čari. Pojo. Pojo je stekan. Pojo, demo baj si. Prav, ne. To bo toliko časa trajalo zdajle. Pojo bo zmagal, ja, res. Tudi zdajle bo zmagal, še kar bo zmagal, verjamem v njega, tudi če na low groundu. Šokove bi rabal v zono, šokove bi ga rabal v zono. To bilo zdajle 200 IQ-a. Splej za trap gor. Brat, če zdaj splej za gor, ne. Dobro, no, široki. Oooo. Brat, umrl to, ne. RNG, da tako kula čez metal. Tako besed. Kak šanse. Jaz moram iti na WC. Grem čez... Kami. Tak, ta si joka, kle. GG chat. Pogledamo mi lepo. Fortnite tracker. Dan Demo sta zmagala, oh my days, 30 kg. Viko Malibuka, Akon Bolts, Victor V Kanada, Loki sta dobro igra. Cringe, fake cringe pa tvoj. Cold Rapid z Vinom. Veno, top 7, Sky Scroll 8. Kami, top 8. Kdo da fuck je to? Tenny Shark. Thomas, Rizon, Polo, Cooper, Scary. Una dva indijanca sta kvalala, nora. Power Resigns. OC team. What? Marius ni kvalal. Kliks ni kvalal. Kojota ni kvalal. Brat, kva so to delali? Chino pa Pablo Winga nista kvalala. Agers pa Pixi pa Swizy nista kvalala. Pa Flixi pa Chap nista kvalala. Pa iDrop, ja. Well, GG's. I believe they did have enough points to make it into that top 25, so we'll have to see if that clash continues on Sunday. Yeah. It's what he does. I mean, this guy's the land go. You can see just from his gameplay, you just know with Kami as well that he's got some things cooking up. Chino je fucking sela kruh. Chat. Chat. Hvala sem, ker ste bili na streamu. Hvala sem, ker ste lajkali. Jaz sem zdaj ugasnil stream in se vidimo jutri. Verjetno bom tudi to gledal. Pa igrali bomo, tako da... Ne. Tako da, chat, se slišimo jutri. Ja, bom, ja. Počakaj, Clips.